Hi, hello friends. Welcome back to another live stream Hogwarts. So இன்னைக்கு Hogwarts லெகசியோட பார்ட் 11 லைவ் தான் பண்ண போகிறோம். நேற்றே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தோம். ட்ராகனை ரெஸ்கியூ பண்ணுறது, புதுசாக நம்ம ஒரு கர்ஸை கற்றுக்கிட்டதாக இருக்கட்டும், அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தோம் போன லைவில். இப்போ அதே மாதிரி ஒரு லாங் லைவ் தான் பண்ண போகிறோம். அண்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். கர்சஸ் 3 அன்ஃபர்கிவபிள் கர்சஸ், அந்த கர்சஸையும் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். நேற்றே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம க்ரூசியோவை கற்றுக்கிட்டோம். இன்றைக்கி அடுத்தடுத்த ஸ்பெல்ஸ் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஹை, ஹலோ. ஓகே. விக்கன் வெல்ட் போஷன் டெஸ்டினி பீஸ். விக்கன் வெல்ட் போஷன் ரெடி ஆகிட்டு அடுத்து ரெடி பண்ணிப்போம். இன்னும் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பீஸ்ட்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு பீஸ்ட்டை ப்ரீட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த பீஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இது மட்டும் தான் பொண்ணு என்ன ஒன்றுத்தையும் என்ன இருக்குது ப்ரோ, என்ன ஒன்று இருக்குது. பட் குட்டி எங்கே? இதான் குட்டி தான். எது குட்டி? இதில் குட்டியை காணவில்லை. குட்டி தான், அதுவா? அதான் குட்டின்னு நினைக்கிறேன் கேஸ். பட் ஓகே. ரெண்டுமே மேலு ஃபீமேல். ஓகே, ஸோ போகலாம், ஸ்டோரியில் போக ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த இடத்துல நம்ம ரெடி பண்ணி குட்டியெல்லாம் வந்துருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியை ரெடி பண்ணுவோமா? இன்னொரு குட்டியை ரெடி பண்ணலாம். வாங்க ப்ரீடு பண்ணுப்போ. ஓடு, நீ ப்ரீடு பண்ணிவிட்டு இன்னொரு குட்டியை ரெடி பண்ணு. நான் அதுக்குள்ளே போய் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். இது என்னடா இங்கே? ஓ, இந்த இடத்துல தான் நம்ம நேற்று இது பண்ணியிருந்தோம். இந்த இடம் ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. குட்டி ஒன்று இருக்குது. ப்ரீடிங் இன்னொருக்கா ப்ரீடிங் பண்ணி விட்ருவோம். வாங்க, ஒரு ப்ரீடிங்கை போட்டு விடுவோம். அப்போ தான் சரி போட்டு வருவான். சாப்பிடுங்க, நல்லா சாப்பிட்டு தெம்பாக வளருங்க. நம்ம அதுக்குள்ளே அடுத்ததுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். இந்த இடத்துல நான் 2-3 டேபிள் வாங்கி வச்சுருந்தேன் கேஸ். 1 2 3 என்ட்ரன்ஸ் போர்சஸ், மேக்ஸிமம் போர்சஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம. மேக்ஸிமம் போர்ஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது கலெக்டட் டெஸ்டினி இப்போ தான் வந்துட்டுருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலெக்டட். ஓகே, இப்போ தான் பெருசாக வந்துட்டுருக்குது. ஓகே, அந்த இடத்துக்கு இப்போ அந்த சைடும் போயிட்டு வந்துடலாம். இன்னொரு சைடும் போயிட்டு வந்துடலாம். அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். அந்த சைடு நம்ம இந்த சைடு 2-3 விட்டுருந்தோம். இதில் ஏதாவது குட்டி வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். குட்டி 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 தவளை குட்டி என்ன இருக்குது கைஸ்? குட்டி வந்திருக்குது. தவளை இருக்குது. தவளையும் கொஞ்சம் ப்ரீட் பண்ணி விட்ருவோம். வாங்க, தவளையும் போட்டு விட்ருவோம். தவளையும் ப்ரீட் ஆகும். எல்லாமே ஜாலியாக இருக்கட்டும். நம்ம அப்படியே மெயின் மிஷினுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாச்சு. இந்த ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்குள்ளே எல்லாமே பண்ணியாச்சு. உள்ளே வந்துட்டோம். ஓகே, மிஷினுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடலாமா? எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ மிஷினுக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ளிஃபண்டோ க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளஃபி வீடு. ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியல. க்யூர் ஆல் 3 பிளான்ட் காம்பேக்ட் பிளான்ட்டு யூஸ் சைமல்டேனியஸ்லி. ஓகே,
க்ரோ ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளஃபி வீடு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட ஃப்ளஃபி வீடு இருக்குதா? இதுதான் ஃப்ளஃபி வீடா? இது இல்லை, இதுவும் இல்லை. இந்த மூணில் ஒன்று வாங்கணும் கேஸ். இந்த மூணில் ஒன்று வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ளஃபி வீடை நம்ம இப்போ எங்கே போய் தேடுறது? ஓகே, இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இதுக்கு போகலாம். விக்கன் வெல்டிங் இல்லை, அது பேர் என்னது? இந்த இடம் அது பேர் என்னது? ஆக்ஸ்மீட். இந்த இடத்துக்கு போகலாம். இதில் சீடு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகலாம். சீடு தானே? எஸ், இந்த இடத்துக்கு போகலாம். கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நீ யாரு ப்ரோ? பேசுவோம். Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, poachers எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா? I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. நம்ம இவனோட mooncalf எடுத்துட்டு வந்தோம்னா ரிவார்ட் Do keep an கொடுப்பாங்க. eye out for her and be careful out there. ஓகே, இப்போ Poachers இன்னொரு are an unscrupulous lot. ஓகே, இவனை போய் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இவனை முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். இவங்களை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம். எங்கே இருக்குது? இந்த இடத்துல இருக்குதா? சரி, இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிட்டு அங்கே போய்க்கலாம். Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? I don't have any. I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. சரி, இங்கேருந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு போனோம்? இங்கேருந்து தண்டர் போரஸ் இதுவா? இதான் தண்டர் போரஸ். இது ஃபோக்கஸ். இதான் தண்டர் போரஸ் கேஸ். இது ரொம்ப எடிட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். இது என்ன இடம்? வெயிட் பண்ணுங்க, இது என்ன இடம்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி புதுசாக போட்டிருக்கான். டாமி, டாமி டீ குடிச்சிட்டு இருக்க. என்ன ப்ரோ டாமி டீ குடிச்சிட்டு இருக்கான் டாமி. Poachers. Garniff was right then. I'd better be careful. Defender! Incendia! Oh, it's a bit like, being off cases. I thought you'd at least hold your own. Glacier! Defender! Incendia! Compulso! நீ யாரா? இன்னும் சாவலே நீ? Incendio! Careful not to get hit. Glacier! Defender! எங்கே போனான்? காணாமல் போயிட்டான். வந்துட்டான் ப்ரோ. Reducto! Glacier! Incendio! கோச்சஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனால். Crucial! Arresto momentum! Defender! Potato! You're a bit dodgy. I'll watch the light go out of your eyes. Reducto! Incendio! Confringo!
Potato. Accio. Redacto. Glacius. Defendo. இவரை முடிச்சாச்சு. Cabalso. ஏய், யாரு? Time to get my claws out. இது திரும்பி மாறிட்டு திரும்பி மாறிச்சா எனக்கு கடுப்பா இருக்கும். Glacius. Defendo. ஓ பேன்ல கத்திட்டு இருக்குதோ நம்மளும். Incendio. முடிச்சிட்டோம். Glacius. Defendo. அவ்வளோதான் துணி முடிச்சாச்சு. மூன் கிளேஃப். Weekend vending potion. Revelio. அப்போ ஏகப்பட்ட மூன் கிளஃபை பிடிச்சி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இந்த இடத்த பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. நான் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் நிறைய இருக்குது. ஓகே இதை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். Hello, Homora. Hello, Gomorrah. Now then, Release. which one of you is Biscuit? யார் பிஸ்கெட்டு? எல்லாம் ஒன்றுன்னு எப்படிடா? ரெஸ்கியூ த பிஸ்கெட்டா? சுத்தம். இல்லை எது பிஸ்கெட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிப்பேன்? No, you don't. Levioso. பிஸ்கெட்? There. I'm not going to hurt you. பிஸ்கெட்? நோ. இதுவும் பிஸ்கெட் இல்லை. Bombarda. பிடிச்சாச்சு. இதுவும் பிஸ்கெட்டா? இது பிஸ்கெட்டா? இதுவும் பிஸ்கெட் இல்லை. Professor Howard will never believe this. பிடிச்சா அதே காமிச்சு கொடுத்துரும். வாங்க வரணும். Now, I'm only trying to help. ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. Levioso. இருடா நான் அவன்கிட்ட தான் போறேன்டா. இருடா அவன்கிட்ட வரலடா. Arresto momentum. அவ்வளோதான். ரொம்ப ஓடுறாப்பா நீ. கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்க மாட்டியா? பிஸ்கட் எதுன்னு தெரியல இதில். பார்ப்போம். இது பிஸ்கட்டா? Everything's all right now. இதுவும் பிஸ்கட் இல்லை. அப்போ எங்கடா இருக்குது? Revelio. மேலே ஏதோ ஒரு செஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரியல. மேலே ஏதோ இருக்குது கேஸ். என்னன்னு தெரியல. இங்கே ஒரு 3 இங்கே ஒரு 4 இருக்குது. Levioso. 1 2 3 பிடிச்சாச்சு. இதுவும் இருக்கா? இதுவா? All right, Biscuit.
Let's get you back to Garniff, shall ஓ we? பிஸ்கட் பிடிச்சாச்சு கைஸ் ஃபைனலி பிஸ்கட் பிடிச்சிட்டோம் இன்னும் 2-3 இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தா இருக்கா Revelio. இன்னும் 2 கிடக்குது கைஸ் அதே பிடிச்சிட்டு போயிடுவோம் பாவம் தனியாக இருக்க போது அதுவும் Levioso. No need to be difficult. I mean you no harm. ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கீங்கடா கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தால் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் Arresto momentum. இருங்கடா கொஞ்சம் நேரம் பின்னாடி அது வரனால தான் இது பயந்து ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் Accio. தேவையில்லாத வித்துட்டு போயிடலாம் தேவையில்லாத வித்துடலாம் கைஸ் தேவை எது இல்லையோ அதெல்லாம் வித்துட்டு போயிடலாம் நம்ம Settle yourself. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று I mean you no harm. Revelio. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று எங்கே இருக்குது நான் இருக்கு ஏய் ரொம்ப தான் ஓடுறீங்கடா கொஞ்ச நேரம் இருக்க மாட்டீங்களா Levioso. அப்படிதான் கடத்திட்டு போற மாதிரி தான் காப்பாற்றி உங்களை சேஃபான இடத்துல விட போறேன் அதுக்கே நீங்க இப்படி ஓடுனீங்கன்னா எப்படிடா I'll look after you. இன்னும் ஒருத்தன் முடிஞ்சு இவனையும் பிடிச்சி விட்டோம் அவ்வளோதான் இவனையும் பிடிச்சாச்சு I'm not going to hurt you. சரி இப்போ ரிட்டர்ன் ஆயிடுவோமா வாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணி அவன்கிட்ட அந்த இதை மட்டும் கொடுத்துருவோம் அந்த அவனோட பிஸ்கட்டை மட்டும் கொடுத்துருவோம் பேலன்ஸை நம்மளே வச்சுக்கலாம் கீஸ் இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஹாக்ஸ்மீடுக்கு போகணும் ஹாக்ஸ்மீடு வேர் இஸ் த ஹாக்ஸ்மீடு தான் இருக்குது இதுதான் ஹாக்ஸ்மீடு நம்ம எங்கே அவனை பிடிச்சோம் ஓகே இந்த இடத்துல பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் ஓகே போய்க்கலாம் கேஸ் லைவை பற்றினா நான் லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க மூன் கிளஃபுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இதையும் பண்ணி விட்டு கொடுத்தாகணும் நான் இருக்கான் அல்லாத நான் உனக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? I was terrified for both of us. We are both fine. Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the Hi, bro. evenings. Hi. Such joy. Hi, bro. Hi. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. என்ன ரிவார்டு கொடுத்துருக்கான் 300 காயின் கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ காயின் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான் மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே கொடுக்கல நானும் பெருசாக தான் கொடுப்பான்னு நினச்சேன் பார்த்தா காயின் கொடுக்கலாம் காயின் 300 காயின் கொடுத்துருக்கான் இதை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரி ஹாக்ஸ்பீடுக்கு போயிட்டு நம்ம இந்த மிஷினை முடிச்சிடலாம் முக்கியமான மிஷின் ஒரு சின்ன மிஷின் கட்டி தான் இங்கே வந்தோம் அந்த மிஷினை விட்டுட்டு நம்ம எல்லா மிஷினையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு டென்ட் மாதிரி இது என்ன இது புதுசாக ஏதோ போட்டிருக்கானா என்னன்னு தெரியல Oh, it's you! What a pleasant surprise. I'm told that last Clementine had you chasing butterflies all through the forest. She's quite a one, that girl. That's not fertilizer.
நம்மகிட்ட நம்ம ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ளட் ஃபீடு. நமக்கு இப்போ என்ன தேவை, இந்த மிஷின் முடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியல. இது முடிச்சா நமக்கு ஒரு இது கொடுப்பாங்க சார், பேர் ஒரு பொருள் கொடுப்பான். அதுக்கு தான் ஒரு ஸ்பெல் கொடுப்பான், ஃப்ளிப் அண்ட் க்ரோ த ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளஃபி வீட். ஓகே, பார்த்துட்டேன். இதானே? எஸ், இதை ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Tetany leaf. Okay, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். No one can say I don't keep Revelio. it shelf. Revelio. ஓகே, இப்போ நமக்கு 3 பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அந்த 3 பிளான்ட் எங்க இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும் கைஸ். 3 பிளான்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த 3 பிளான்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி 3யும் சைமல்டேனியஸ்லி யூஸ் பண்ணணுமா கைஸ்? யூஸ் பண்ணால் நமக்கு முடிஞ்சிடும். அது பிரச்சனை முடிஞ்சிடும், அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். Hello, Hamora. Hello, Hamora. Revelio. என்ன கொடுத்துருக்கான்? நான் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. யுவர் கியர் ஸ்லாட் இஸ் ஃபுல்லா? அடப்பாவையில் நம்ம எப்படா ஃபுல் பண்ணோம்? எனக்கே தெரியல. எனக்கே தெரியாமல் ஃபுல் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. வெக்கன் வெல்டிங் போர்ஷன். ஓகே, இது எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் இருக்குது? இதா என்ன இருக்குது? இதுக்கு போகலாம். இந்த இடத்துல தான் பொருட்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த பிளான் இருக்கும். அந்த பிளான்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். க்ரோ ஹார்வெஸ்ட் வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு 500 காயின் கிடச்சிருக்குது. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. ஓகே, இதில் 2 ஆளுக்கு ஒன்று வாங்கிக்கலாம். இது என்னது? சிம்பிக் சீடு, மேன்ஃபிட் சீடு, வெனமஸ். இதெல்லாம் 10. இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் கேஸ். பட் ஏன்னா மேன்ஃபிட் ஸ்பீடு இதில் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்போம். Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Fertilization. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஆனால் காயின் கம்மியாக தான் இருக்குது. Doors always open. You be sure to stop by soon. ஓகே, எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளோட ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். அங்கே போயிட்டு ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த சைடு இருக்குது. ஆமாம் கைஸ், அந்த சைடு இருக்குது. டெட்டினி லீஃபு நான் இது கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், இது கலெக்ட் பண்ணியாச்சா? நமக்கு இந்த இது வளர்க்குறதுக்கு இன்னொரு இதே மாதிரி இன்னொன்று வேணும் கேஸ். அதுக்கு தான் ஸ்பெல் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஸ்பெல்லு இதானே இது? ரக்ஸு, ஃபர்னிச்சர் வேண்டாம், டெக்கரேஷன் வேண்டாம், யூட்டிலிட்டிஸ், ஹெர்பலாஜி. இதானே? ஸ்மால் போட். இல்லை 2 போட். ஸ்மால் போட் வேண்டாம், பெரிய போட்டாக வேணும். ஹெர்பலாஜி
போர்ஷன் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட போர்ஷன் இருக்குது. நமக்கு தேவை இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல பெரிய இது ரூமாக வைக்க நம்ம ஆர்ட் ஒர்க் வேண்டாம். சீசனல் டெக்கரேஷன் ஸ்டேட்டஸ் டேபிள் வேண்டாம். ஃபர்னிச்சரும் வேண்டாம். டெக்கரேஷனும் வேண்டாம். ரக்ஸ்ன்னு என்னது இதுவா இது தேவையில்ல. டெஸ்க் இதுதான் நம்ம ஒன்று தான் வாங்கிருக்கணும். அதான் ஒன்று தான் வாங்கிட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே இது 3 பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோமா. இனி போர்ஷனுக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படும். போர்ஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒன்று போடு. அடுத்தது இன்னும் இருக்குது போலையே. போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது போல. ஓகே இது ரெடி பண்ணி வைப்போம். அங்கேயே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கைஸ். அப்போ தான் நமக்கு தேவைப்படும். எல்லா பொருட்களும் தேவையில்லை. 3 ஸ்டோனையும் முடிஞ்சு போச்சு. இனி 3 ஸ்டோன் இருந்தால் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். போர்ஷன்லாம் எதுக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைட்லாம் பயங்கரமாக இருக்க போகுது. அதனால் போர்ஷன்லாம் தேவைப்படும் கைஸ். தண்டர் போரோஸுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அவங்களோட காயின் இருக்குதா? காயின் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் ஓகே பார்த்துக்கலாம். இது என்னது? டெஸ்டினி வேண்டாம். போட்டுக்கலாம். இது என்னது? டெஸ்டினி மேன்ட்ரக்கு. இது என்னது? டெஸ்டினி ஓகே போகலாம். மெயின் ஸ்டோரியில் போகலாம். எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அக்யூர் ஆல் 3 காம்பேக்ட் பிளான்ட்டு இது மட்டும் தான் ரெடி பண்ணோம். இதில் ஆல்ரெடி எல்லாம் ரெடி பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ டேரெக்டாக ஃபைட்டுக்கு போயிட்டு இதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ளிப் அண்ட் ஓவர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளிப் அண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்குதா? ஐ திங்க் இந்த இடத்துக்கு போகலாம். இந்த இடத்துல போய் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ளிப் அண்ட் ஓவர் லேண்ட் பண்ணிவிட்டு மெயின் மிஷினுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். Wonder who lives here. Nothing clears the cobweb. கீழே ஏகப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க. எங்க கூட ஃபைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைட் பண்ண முடிஞ்சு போயிடும். ஓ இதுவா? Glacius, defender. Protego. பா அட்டாக் பண்ணு. Glacius. Incendio. இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். Defender. Protego. Glacius. Incendio. முடிச்சிட்டேன். அக்யூர் R3 காம்பேக்ட் பிளான் யூஸ் டம் சைமல்டேனியஸ்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படி முடியலையே. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். அக்யூர் R3 காம்பேக்ட் பிளான்டு சைமல்டேனியஸ்லி யூஸ் பண்ணியாச்சு.
ஒர்க் ஆகலை. இது ஒரு காரணமும் பேசி நம்ம யோசிச்சது ஒன்று நடக்காது. எப்போ ஒன்று யோசிக்கிற மாதிரி நடக்கவும் செய்யாது. ஃப்ளிப் பண்ணிட்டவோ லேண்ட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன். ஒரு காரணமும் பிடிச்சது. சரி, மெயின் மிஷினுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குதா வேறு பிளான்ட்டு? ஐயோ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இதில் மட்டும் ஒன்று இருக்குது. வேஸ்ட்டு ப்ரோ. சே, எப்போ நமக்கு இது ஒரு கடுப்பாகவே இருக்குது. ஃப்ளிப் பண்ணிட்டவோ முடிச்சுட்டா கொஸ்டின் முடிஞ்சிடும்னு பார்த்தேன். செபஸ்டியனை மீட் பண்ணலாம். இன்பரி ஒரு அன்ஃபர்கபிள் ஸ்பெல்லை வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறான். ஸோ இப்போ செபஸ்டியனை மீட் பண்ண போகிறோம். அவனை மீட் பண்ணிக்கலாம். செபஸ்டியன் இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கான்? 2000 மீட்டரா? ஐயோ, 2000 மீட்டரில் இருக்கானா? இதான் செபஸ்டியன். எஸ், இந்த ஷேடோ இதான். பக்கத்தில் எதாவது இருக்குதா? இந்த இடம். கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஒரு அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸை வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காரு. வாங்க போகலாம். ஹாக்ஸ்மீட் வேலி இங்கே தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். செபஸ்டியன் ஃபைட் நடக்குது ஆல்ரெடி. I thought my owl might pique your interest. ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபைட் நடக்குறா நம்ம காப்பாற்றியா? நீ யாரா? உன்னை காப்பாற்ற நான் வந்தா நீ என்னையே அடிக்கிறா? உன்னை காப்பாற்ற நான் வந்தா நீ என்னையே அடிக்கிறா? நீ செத்துப்போ. என்ன ப்ரோ, அவனை காப்பாற்ற நம்ம வந்தா நம்மளையே அடிக்கிறான். என்ன மாதிரி ஆட்களோசே? காப்பாற்றுற ஒரு மனசு கூட இப்போ யாருக்கு வர மாட்டேங்குதுனாலே. ஓகே, டாக். I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We deal blows. Okay, fight போட்டு முடிச்சிர வேண்டியதான். ஃபைட்ல I like fight guys. ஃபைட்ட போட்டு முடிப்போம். அப்பதான் லெவல் வீக்னஸ் ஆகும். We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Okay, fight போலாமா? After you. நமக்கு அப்புறம் தான் வருவாரா இவரு? சரி வாங்க போய் பார்த்துக்கலாம். ஓஹோ, இறங்கி சம்பவம் பண்ண போறாங்க guys. வாங்க. There they are up ahead. I'll let you lead. என்னென்ன ஸ்பெல்ஸ்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் போட்டு இறங்கி சம்பவம் பண்ண போறோம். எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. Kill anyone who tries. Glacius, Defendo. Strange magic is this? Leviosa. Kill yourself. Incendiary diverging. Arresto momentum. Your spells glance off of me. Leviosa. நீ ஏன் அவனை அடிக்கிற? நான் இவனை ஏம் பண்ண சொன்னா அது அவனை ஏம் பண்ணுது ப்ரோ. Glacius. A miss. Descendo. Incendio. Predictable. ஓ, படிக்கு தலை. Glacius. Confringo. Let's get this. Arresto momentum. Revelio. Leviosa. Glacius. Defendo. இவனை முடிச்சாச்சு. Descendo. Defendo. Repulsor. Incendio. Confringo. முடிச்சு இவனையும் முடிச்சாச்சு. இவனா இருக்கானா? Revelio.
இதுக்குள்ள ஏதாவது இருக்குதா? ஐயோ கியர் ஸ்லாட்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணாமே வந்துட்டோமே கேஸ். கியர் ஸ்லாட்லாம் நம்மகிட்ட அடியே இருக்குதே. கியர் ஸ்லாட்டை மறந்து போயிட்டேனே. சே, கியர் ஸ்லாட் ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆகிட்டு போல. சரி, இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் வந்துக்கலாம். இப்போதைக்கு இருக்கிறத முடிப்போம் வாங்க. கியர் ஸ்லாட்டெல்லாம் நான் மறந்தே போயிட்டேன். இந்த கியர் ஸ்லாட்டை இது பண்ண மறந்துட்டேன் கேஸ். Levioso. You don't know who you're playing with. Glacier, defender. Revelio. வேற anyone இங்கே அடியே இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கியர் ஸ்லாட்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். கொஞ்சம் பக்கத்தில் இந்த இடத்துக்கு அகைன் வரணும் கேஸ். இந்த இடத்துக்கு அகைன் வரணும். கியர் ஸ்லாட் ஃபில்லு. அதுக்கு முன்னாடி நான் லைட்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுவோமா? வெயிட் பண்ணுங்க கேஸ். ஓ, மிஷின் நடந்துட்டு இருக்க டைமில் பறந்தும் போக முடியாது. பக்கத்தில் ஷாப்பும் இல்லை. சரி, பார்த்துக்கலாம் வாங்க. அகைன் வந்து பார்த்துக்கலாம். அகைன் திரும்பி வர போஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம். கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Well, We make a good team. we do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. போட்டு இறங்கி சம்பவம் கேஸ். ஒருத்தனை விட விட எல்லாரையும் போல போகிறாங்க. இவனை முடிச்சாச்சு. won't rest until Glaciers. Incendio. யார் இருக்கா? Levioso. குரூசியோ போட்டு யாத்திரா கேஸ். Glaciers. ஒரு செத்து கை. இவன் செத்து போயிட்டான். Defender. No! Fringo. I will make Incendio. சாவு. ஒருத்தர் இருக்கான். அவனை போடு. Your death. சாவு. 1 2 3 இவனும் நாலி Fun is over. வேற Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. இறங்கி சம்பவம் பண்ற கேஸ். ஒருத்தரை விட விடாது, எவனையும் விட விடாது. அதான் வீக்கெண்ட் பில்டிங் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது நம்மகிட்ட. இப்பெல்லாம் போல இறங்க உள்ள சம்பவம் பண்ணுவோம். உள்ள சம்பவம் பண்ணலாம். இறங்கிறதுக்கு சம்பவம் பண்ணுறதுக்கு எங்கே போச்சு? ஓ, இதுக்குள்ளே போடுமா? Rumor is this இதுக்குள்ள mine was போடுன்னு நினைக்கிறேன். closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. ஓகே, உள்ளே போக That's the போகிறோம். spirit. உள்ளே போக போகிறோம். இறங்கி சம்பவம் சம்பவம் மேலே சம்பவம் பண்ணுறது தான் இந்த ஜீரு தண்டாவோட வேலை. இறங்குவோம். வாடா வாடா வாடா. அங்கே ஒருத்தன் உள்ள இருக்கான். உள்ள இருக்கான். Better அவன் or இறங்க for போச்சு worse, சம்பவம் கேஸ். we're in. Someone's here. Glaciers. Fringo. Confringo. Levioso. அவ்வளோதான், இவனை முடிச்சாச்சு. This mine looks like a tomb. இன்னும் ஒருத்தனை எங்கே போனான்? It was closed after accidents ஒருத்தன் were கீழே reported. கீழே விழுந்துட்டா ப்ரோ. கீழே விழுந்துட்டாவன். அடிச்சதுல நம்ம தலைவன் கீழே விழுந்துட்டான் நினைக்கிறேன். இந்த வழியடி போக முடியுமா? நாட் பாசிபிள். Confringo. போட் ஜம்ப் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு. ஓ, அவ்வளோதானா? வேற ஒன்றும் இல்லையே இந்த இடத்துல. நானும் ஏதோ இருக்குன்னு நினைச்சேன். Accio. நானும் இந்த இடத்துல ஏதாவது இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் ஒன்றுமே இல்லை. கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போ தான் நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம போகலாமா? உள்ள ஃபைட்டர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாமா? சம்பவம் பண்ணுறோம் கேஸ். ஒருத்தனை விடக்கூடாது. இறங்கி சம்பவம் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்பெல்ஸை யூஸ் பண்ணி. Crucio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Yeah, spider oh, to prey. spider guys. அப்போ ஸ்பைடர் கூட ஃபைட் பண்ண போறோமா நம்ம இல்ல? Enjoy suffering, do you? Force Crucio. Arresto momentum.
there. போடு எல்லாரையும் போடு. Rather unwise coming back this way. Revelio. Let's get this over with. Glacius. Defendo. ஓய் அடிச்சு போட்டாங்க. Incendio. ஓய் Glacius. Incendio. போடு ஒருத்தனை முடிச்சு வச்சுக்க. தேவையில்லாம ஒரு ஸ்பெல் வேஸ்டா போச்சு. இங்க இருக்கியா? போடு. வேற யாரும் இருக்கா? Arresto momentum. Glacius. Defendo. போடு. You won't get away with that. தம்பி பேன்ல கட்டிட்டா இருக்கா சாவு. பேன்ல கட்டிட்டு இருக்கா சாவு. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too பேன்ல many. கட்டிட்டு இருக்காரு பேன்ல. They definitely think there's something here they want. கேஸ் லேய பத்தினா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிருங்க. இப்போ நம்ம என்ன இருக்கு? Wingardium Leviosa. வெங்காடியம் லெவியோசா இதை யூஸ் பண்ண போறோம். தூக்கி இங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே இது வச்சுக்கிட்டு இது மூலமா ஏற வேண்டியதான். அவ்வளோதான் ஏறியாச்சு. அப்பா ஸ்பைடர் கூட It's ஃபைட் no பண்ண wonder போறோம் நினைக்கிறேன். spiders give people goosebumps. ஸ்பைடர் கூட ஃபைட் பண்ண போறோம் நினைக்கிறேன். ஸ்பைடர் பாத்தீங்களா ஏகப்பட்ட அழுக்குல பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்க. ஹியூமன்ஸ் தான் கைஸ் கண்டிப்பா இது Or any number of endearing கண்டிப்பா இது qualities, ஹியூமன்ஸா really. தான் இருக்கணும். எல்லாரையும் பிடிச்சி வச்சிருக்குது. நைஸ். அந்த சைடு என்ன போட்டிருக்குது பார்ப்போம். என்னது இது? கியர் ஸ்லாட்டா? விக்கெட் வெல்டிங் போர்ஷன் தான் கேட்குறா. ஓகே கியர் நம்மகிட்ட இல்லை கேஸ். கியர் ஃபுல் ஆகிட்டு. கியர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ஆகிட்டு. கியரை நம்ம உடக்க கொடுக்காம வந்திருக்கோம். ஓகே இறங்குவோமா? அகெயின் ஒரு ஃபைட் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Smashing. Should have thought to conjure stairs. பா கீழே போயிட்டே இருக்கும். இது என்னடா தெரியல. போன லைவ்ல டிராகன் கூட ஃபைட் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துல வேற எதுக்கு ஒரு ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Lumos. Lumos. ரிப்பேரோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா கேஸ் ரிப்பேரோ யூஸ் பண்ணோம். இந்த ஸ்பெல் நம்மகிட்ட இல்லையே. சரி இந்த ஸ்பெல் எடுப்போம். ரிப்பேரோ அங்கே இருக்குது. Reparo. ரிப்பேரோ திரும்பி மேலே தான் போகணுமா? சுத்தம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறீங்க? Accio. மேலே தான் ஏறணும் கேஸ். மேலே ஏறுறதுக்கு வழி இருக்கான்னு தெரியல. பாப்போம். இருக்குது. இது இந்த வழிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் எதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். Confringo. கியர் ஸ்லாட். எஸ் கியர் ஸ்லாட் கேஸ். இது கியர் தான் நமக்கு ஃபுல் பண்ணதுக்கு மிஸ் ஆகிட்டு. ஃபுல்லாக கலக்கிறதுக்கு மர்ச் பண்ணுறோம். ஓகே உள்ளே போகலாமா? எவனோ வாரான். ஸ்பைடர் வருது கீஸ். ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்பைடர்னாலே தொல்லை தான் கீஸ். Leviosa. Glacius. Defendo. Incendio. Confringo. அவ்வளோதான். அவனையும் செத்து போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சாச்சு. அவனையும் முடிச்சிட்டோம். அப்பா என்ன நிறைய ஆட்கள் செத்து கிடக்குறான் பாருங்க. யாரா நீங்க? ஓ ஸ்பைடர் தானா? சரி நானும் வேற தான் நினைச்சேன். Confringo. Confringo. அவசரத்து போயிட்டா. அடிச்சு அடியில் பறந்து போகிறான் கேஸ். எங்கேயோ அடிச்சு அடியில் பறந்து போகிறான். இது என்னோட Confringo. எரி கன்ஃபிங்கன் போட்டுட்டு எரிய மாட்டேங்குது. ஓகே உள்ளே போகலாமா ஃபைட்டு? We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. என்ன இது அடிக்குது? ஓடா
ஓடிலாம் தொலையேன் ஓட மாட்டேங்குது டேய் ஓடுறா Confringo. ஏய் அப்பா இது அப்பா Incendio. சாவு ஓடலான்னு பார்த்தா வலிய விடாம மறைச்சிட்டு இருக்கான் ஏய் என்ன நடக்குதுங்க ப்ரோ சே ஐயோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைஃபை கம்பெனி விட்டு இது பண்ணி விட்டான் ப்ரோ சே இது இந்த மரம்லாம் அடிக்குது ப்ரோ நம்மளை சே Confringo. மேலே ஏறுறதுக்கு வழி இல்லை போல இப்போ ஏறலாம் நினைக்கிறேன் கியர் ஸ்லாட்டு ஃபுல்லாக ஐயோ ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரைப் பண்ணுவோம் கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெரிய செஸ்ட்டாக இருக்கிறனால ஒரே ஒரு இதை மட்டும் டிஸ்ட்ரைப் பண்ணிடுவோம் எதை டிஸ்ட்ரைப் பண்ணலாம் கண்ணடியில் ஏதாவது முக்கியம் இருக்குதா இது முக்கியம் இது முக்கியம் இது முக்கியம் இது முக்கியம் இது முக்கியம் நினைக்கிறேன் ஐயோ ஏதோ டிஸ்ட்ராய் இதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் இது பெரிய கியர் ஸ்லாட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஆமாம் கைஸ் லெஜெண்டரி கொடுத்துருக்கான் லெஜெண்டரி போலாம் Confringo. டக்குனு இதாக இருக்கு பாருங்களேன் இருங்கடா அவளை எரிச்சு சாம்பல என்ன அடிக்கிறீங்க எரிச்சு சாம்பலாங்க எல்லாரையும் ஓடியா சரி இப்போ அந்த பக்கம் போகலாம் உள்ளே போனோன்னா ஃபைட் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸி ஒரு சிலந்தி போகுது சிலந்தி ஏகப்பட்ட சிலந்தி இந்த கேமில் இருக்கு ப்ரோ நிறைய சிலந்தி ஐயோ சார் ஒரே முடிச்சு விட்டாச்சு என்ன அடிக்க வர நீ ஓடு நிறைய சிலந்தி இருக்குது இந்த கேமில் இந்த சைட் போக முடியாது இந்த சிலந்தி தான் நிறைய சாப்பிட்டு மனுஷன் தலையெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கு பாருங்க We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. Whoa, We have enemy. another fight on our hands. Another fight Why is am I not happening. Glacius. Rather unwise. Crucio. Arresto momentum. Glacius. Incendio. Protego. எவ்வளோ லாங்கில் அடிக்கிறாங்க It's almost as if they were waiting. ஐயோ இது ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுது Defendo. Incendio. You won't survive this, my young friend. நிறைய இருக்குது ப்ரோ நிறைய ஸ்பைடர்லாம் இருக்குது போலயே Protego. I will make. Let's get this over with. Incendio. Incendio. Glacius. Defendo. I won't rest. Repulso. Incendio. Incendio. Surely you can see that. எல்லாம் சாவுங்க அப்படியே எரிஞ்சு சாவுங்க எவன் எங்கெல்லாமோ அடிக்கிறாங்க எங்கேருந்து அடி அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கான் Arresto momentum. இவன் முடிச்சுட்ருவோமா Glacius. Defendo. இவன் முடிச்சாச்சு வேற என்ன ஒருத்தர் இருக்கான் Incendio. Confringo. முடிச்சாச்சு இவனையும் முடிச்சாச்சு We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're a rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Confringo! Wingardium Leviosa. வெங்காடியம் லேவியோஷா எங்கே தூக்கி வைக்கலாம் இவனை எங்கே தூக்கி வைப்போம் ஏன்னா மேலே ஏறுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு எதாவது இருக்கான்னு இடத்த செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வேறு எதாவது இருக்குதா இன்வெஸ்டிகேட் கேவரின் இந்த இடத்த I இன்வெஸ்டிகேட் wouldn't be பண்ணணுமா surprised to find a couple more rune symbols.
ஸ்பைடர் ஃபேங்கு. ஓகே. ஸோ இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மொத்தம் நம்ம எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து வந்துடுவோம். வெயிட் பண்ணுங்கள், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ இது பண்ண முடியும். ஓகே, இதை கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி போடணும். Wingardium Leviosa. ஓகே, வெங்காடியம் லெவியோசா யூஸ் பண்ணிட்டு லெவியோசா யூஸ் பண்ணணும். மொத்தமாக எத்தனை இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல, பார்ப்போம். Confringo. 2 3 பார்ப்போம் கைஸ். 1 2 ஆமாம் கைஸ், மொத்தம் 3 இருக்குது. 3 நம்ம அடிக்கணும் கரெக்டான டைமில். 3 அடிக்கணும், அப்போ தான். These rooms must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Wasn't expecting that. ஓப்பன் ஆச்சா? ஓப்பன் ஆகும். கரெக்டான டைமில் அடிக்கணும். 3த்தையும் ஒரே டைமில் அடிக்கணும். பார்ப்போம் வாங்க. 3 4 பார்ப்போம். 3 4 3 தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஓப்பன் ஆகிட்டா? ஆமாம் கைஸ், ஓப்பன் ஆகிட்டா. அதுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிட்டு. அதான் என்ன காமிக்க மாட்டேங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓப்பன் ஆகிட்டு உள்ளே போக போகிறோம். என்னடா காமிக்க மாட்டேங்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். உள்ளே ஓப்பன் ஆகிட்டு போல ஆல்ரெடி. ரூயின்ஸ்லாம் இருக்குது கைஸ். அங்கே இங்கே ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்காங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் த சேம்பர். இந்த சேம்பரை நம்ம இது பண்ணணும். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். கேஸ் லைவை பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully Sebastian, it will help us I think I unravel more found of this something. mystery. A canvas piece. Canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Confringo! Lumos. Glacius. Defindo. Incendio. Depulso. உள்ளே போக முடியல, என்னன்னு தெரியல. பட் ஓகே. செக் ஆன் செபாஸ்டின் கிட்ட அப்புறம் பேசிக்கலாம். அவ்வளோ அவசரமாக என்ன செபாஸ்டின் கிட்ட பேசுறது? பேசிக்கலாம். If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Okay, this place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Oh, என்ன இருக்குது கேஸ்? இதான் அண்டர்கிராஃப்ட்க்கு போகக்கூடிய வழி. நம்ம இதெல்லாம் உடைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, வந்தாச்சு நம்ம ஃபைனலி நம்மளோட இடத்துக்கு. It has to fit. என்ன இருக்குது இது பார்ப்போம். பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஓ, இன்னும் ஒரு ஸ்டெப், இன்னும் ரெண்டு முடிஞ்சு ஒன்னு canvas. ரெண்டு பிக்சர் வச்சாச்சு, ஒரு பிக்சர். In fact. And the bad news? We're in for more trouble. Okay, இன்னும் ஒரே ஒரு இது. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Name, they asked me not to say anything. Yes. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? That was cruel. You are not thinking straight. That was cruel. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable.
போச் கோபப்படுறான். இவன் தான் நமக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இவனே நமக்கு I எதுவும் சொல்லிக் suspect கொடுக்க you மாட்டான். are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. Ooh. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own Hi station. bro, hi knows Lokesh. something about those Nandagopalan, demigods, hi Liz. bro, hi. He's in Hogsmeade, apparently. இவன் நமக்கு ஸ்பெல் சொல்லி கொடுப்பான்னு Perhaps I should pay பார்த்தேன். him a visit. ஸ்பெல் எனக்கு நமக்கு ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுப்பான்னு பார்த்தேன். ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுக்காம போகிறான். என்ன ப்ரோ இவன் ஏமாத்துறான். இப்போதான் இதை முடித்தோம். நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ரிவார்டாக கொடுக்கல ப்ரோனா என்னன்னு தெரில. இப்போ தான் நம்ம இதை முடித்தோம் கீஸ். அதனால் ஒஸ்ட் தான் ப்ரோ. ஏன் இப்போ தான் இதை முடித்தோம். அப்போ நமக்கு இது கொடுத்துருக்கணும்ல. ஏன் கொடுக்கல? ஓகே செபஸ்டின் எங்கடா இருக்க? உன்கிட்ட பேசணும் வாடா. சரி என்கிட்ட போய் பேசணும். இவன் எங்கே போனான்னு தெரில. இப்போ தான் முடித்தேன். இப்போ தான் முடித்தேன் கைஸ். ஸ்பெல் கொடுத்துருக்கணும். ஸ்பெல் கொடுக்காம போயிட்டான். மீட் செபஸ்டின் இஸ் கேட் ஹோம். ஓ அது மெயின் மிஷின், மெயின் கொஸ்டி. இது சைடு கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மிஷின் முடிச்சது சைடு கொஸ்டி கைஸ். மெயின் கொஸ்டி, இது சைடு கொஸ்டி. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். ஃபஸ்ட்டு முடிச்சது மெயின் கொஸ்டி. அதுக்கான ரிவர்ஸ் நம்ம கிடச்சிட்டோம். இது சைடு கொஸ்டி. இந்த இது முடிச்சா தான் நமக்கு அந்த கர்ஸ் ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். இம்பீரியோ இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான கர்ஸு, அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸு. அதை கற்றுக் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் மாற்றிட்டேன். சைடு கொஸ்டின் முடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் மெயின் கொஸ்டின் முடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஐ திங்க் ஐ நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ திங்க் ஓகே செபஸ்டியனை போய் மீட் பண்ணலாம் வாங்க. மீட் த செபஸ்டியன் அட் த கேட் ஹோம். அப்பா 2000 மீட்டரா? எங்கே இருக்கா? இந்த இடத்துலையா? இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுமா? நம்ம இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம்? இந்த இடத்துலேருந்து அப்பா எவ்வளோ தூரம்? இந்த இடத்துக்கு போகணுமா கேஸ்? இந்த இடத்துல பக்கத்தில் போய் தான் என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை ட்ராவல் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து போய்க்கலாம். அப்படி அதுக்கு முன்னாடி கியர்ஸ்லாம் நம்ம சேல் பண்ணணும். இவன்கிட்ட போய் சேல் பண்ணிக்கலாம். இவன்கிட்ட சேல் பண்ணிக்கலாம். சேல் பண்ணிப்போம் இவன்கிட்ட. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? கியர்ஸ்லாம் நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம். What do you have for sale? என்னெல்லாம் வச்சுருக்கான்னு பார்ப்போம். இதுவா? இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது. ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி எல்லாம் கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது. செல்லு. A pleasure doing business with you. செல்லு. இது இங்கிலீஷ் ஆகுது. அப்போ இதை வச்சுக்கலாம். இது என்னது? செல்லு. இதுவும் அஃபென்ஸ் தான். கம்மியாகுது. இங்கிலீஷ் பண்ணலாம். 66 இங்கிலீஷ் ஆகுது கேஸ். இதுவும் வச்சுக்கலாம். செல்லு. இது இருக்கட்டும். இது வந்து செல்லு. லெஜெண்டரிலாம் நிறைய கிடச்சிருக்கு கேஸ். நமக்கு லெஜெண்டரிலாம் நிறைய கிடச்சிது. இதுவும் இங்கிலீஷாக இருக்குது. இது ரெண்டுமே இங்கிலீஷா? இதுவும் இங்கிலீஷு. வாவ் நைஸ். இது கம்மியாக பற்றி வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே நமக்கு தேவையானது தான். இது நம்ம போய் ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்டில் போய் நம்ம வியர் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் செபஸ்டியனோட கொஸ்ட்டை முடிச்சுக்கிட்டேன் கேஸ். எனக்கு செபஸ்டியன் கொஸ்ட்டை முடிச்சா அந்த அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸை கொடுப்பான். அதை முடிச்சுக்கலாம். நான் அதுதான் நினச்சி லாஸ்ட் டைம் பார்த்தா அது மெயின் கொஸ்ட்டாக முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ செபஸ்டியனை மீட் பண்ண போனால் அந்த கர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ரெண்டாவது கர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். வாங்க. Oh, here's a pleasant surprise. யாரையும் அடிக்கா? போர்ச்சர்ஸுக்கும் இன்ஃபீரிக்கும் ஃபைட்டு. நீங்கள் அடித்து செத்துக்கிடுங்க. நீங்கள் அடித்து சாவுங்க. நான் போய் மிஷினை முடிக்கிறேன். உங்களை காப்பாற்ற வந்தால் நீ எங்களை அடி. என்ன Rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. வந்துட்டு செபஸ்டியன் கிட்ட பேசுவோம். Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student,
They weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to dark reverse magic curses. dark magic curse If நம்ம it's in கத்துக்க this போறோம். catacomb, I போன have டைம் to find Crucio it. கத்துக்கிட்டோம், இந்த டைம் Imperio கத்துக்க போறோம். I need to see her. Let's explore the Okay, நான் உள்ள போலாம் வாங்க. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I didn't promise. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Okay, போலாமா? கர்ஸ கத்துக்க போலாமா? இது அதாவது I'll be interested to unforgivable compare curse. what lies inside to what I've read about Unforgivable this curse நம்ம catacomb. கத்துக்க போகிறோம். Field craft catacomb. இதுல வந்து நமக்கு Imperio கத்துக்க கொடுக்க போறான். Crucio நாம் காமிச்சு find the relic I'm கண்டுபிடிக்கணும். sure that foul smell is the scent of success. பின்னாடி வாரியா வந்துட்டாங்க. Try not to lose your nerve just yet. வந்துட்டா இருக்கான். Revelio. ஏய் போடு 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 போடு. Confringo. Depulso. ஆறானி. ஓ எனிமி ஆல்ரெடி எனிமி வந்துட்டானா? அதுக்குள்ள வந்துட்டான். Glacius. Defender. Confringo. Levioso. Crucio. Leviosa. Arresto momentum. Crucio. Hold. Defender. அவ்வளோதான் இவனையும் முடிச்சாச்சு. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. இது என்னது? எதுக்கு ஓப்பன் பண்ண சொல்லி எதுக்கு ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறான்? எனக்கு புரியலையே. ரெலிக்கை கண்டுபிடிக்கணும். Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. செஸ்ட்லாம் கொடுக்குறானா? ஓகே ஓகே ஓகே. வெங்காடியம் லெவியோசா. இந்த இடத்துல போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வெங்காடியம் லெவியோசாக்கு அப்புறம் நம்ம லெவியோசாவும் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ தான் நம்மளால மேலே ஏற முடியும். என்ன இருக்குது? இப்போ என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே ஆட்டு விட்டான். Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. நைஸ். உள்ள போலாம். இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது. இதையும் ஆக்கியோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Accio. ஏய் ஸ்பைடரா? எல்லாமே கொடுக்காது போல எதுவும். எல்லாமே நமக்கு எதுவும் கொடுக்காது போல. அங்கே எங்கேயா டோர்லாம் ஓப்பன்லாம் கிடக்குது. ஓகே, லைவை பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஏஸ் அப்போ தான் நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க. ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க. Revelio. ரிவெலியோ ஏகப்பட்டது இருக்குது. Sendo. Glacius. Defender. Incendio. Crucio. Arresto momentum. Glacius. Incendio. யாரா நீ? எப்படா எங்கடா வரீங்க? Depulso. முடிச்சு விட்டாச்சு எல்லாரையும். இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இதையும் அடிப்போம். Incendio. Accio. ஆக்கி ஓப்பன் பண்ண என்ன கொடுக்குறான்? ஓப்பன் பண்ணால் ஒன்றுமே இல்லை. நெருப்பு எங்கே பாருங்க. உடைச்சாச்சு. இவனையும் உடைப்போம். உள்ளே தான் கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறேன். கீழே இதை கொடுத்துருக்கான். செஸ்ட்டு நிறைய செஸ்ட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே நைஸ். இந்த சைடு ஒரு வழி போகுது, அந்த சைடு ஒரு வழி போகுது. அந்த சைடு வழியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வழியை வந்து பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஒரு வழி போகுது, பெரிய வழி. Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. Glacius. Defender. Incendio. ஓ யார்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சு ஃபைட் பண்ணுறீ? யார்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுறது தெரிஞ்சு ஃபைட் பண்ணுறேன். Gladiator. Depulso. அவ்வளோதான், இவனையும் முடிச்சாச்சு. நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Incendio. Often cave-ins. And then were abandoned. Chest. Exactly.
We'll be fine, though. Revelio. டேலண்ட் பாயிண்ட் 1. ஓ நம்ம லெவல் 26 போயிட்டோம் கேஸ். லெவல் 26 போயிட்டோம். அதான் பார்த்தேன்டா சடனாக டேலண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறானே பார்த்தேன். லெவல் 26 போயிருக்கோம். கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இப்போது இந்த இடத்துக்கு போகலாம். சி இந்த இடம் இல்லை, சாரிப்பா, இந்த இடம் வந்த வழியோடி கொஞ்ச நேரம் போயிருப்பேன். வந்த வழியோடி. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. இது என்னது ப்ரோ இது? Seems odd. There's something here by the altar. இது என்னது இது? Find the relic. Oh. What did you find? Accio. Note. நோட்டை பற்றி பேசணுமா? படிப்பு பேசணும். எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வருவோம். Confringo. எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து அவன்கிட்ட பேசிக்கலாம். We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. இருக்குது போலயே. Bombarda. செஸ்ட். எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அப்போ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவன்ட்டே ஒன்றும் இல்லை. இதான் எல்லா இடத்துலையும் அங்கேயே அடியே இருக்குது ப்ரோவா. அரிய கொடுத்து வச்சிருக்கான் போல். இதனா எதுக்கு இப்படி போனாக இருக்குது? மேபி இது எல்லாமே ஹியூமன்ஸாக இருக்கும். இங்கே வந்தால் ஹியூமன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. Accio. Bombarda. என்ன ஒன்று இருக்குது? Accio. சரி, கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரியா? நான்லாம் காயினே கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. இப்போ காயின் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்பைடர். Arresto momentum. Crucio. முடிச்சிட்டேன் இவனை. நீ யாரா இடையில வர்றது? நானே. Accio. இதுலேயும் ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சியோ. இதுலேயும் ஒரே போன்ஸாக வருது. சரி, கிட்ட போய் பேசப்போம். செபஸ்டியன் கிட்ட போய் பேசுவோம். Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Oh, really? Interesting. Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Where do you think I will get started? Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Okay, barricades There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Find the way through the barricade. Oh, Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Revelio. எப்படி போகணும்னு நம்ம கத்துக்கணும். Accio. Arresto momentum. Find the way through the. இது என்னது வித்தியாசமாக இருக்குது? Accio. Bombarda. ஓகே, இதுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த பேரிகேட் தாண்டி போறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கணும். We've made it this far, but clearly we have more to do. பேரிகேட் தாண்டி போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். என்ன ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். Hey, what? தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டனே. சோ கருவோ ப்ரோ. தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒன்று தான் வச்சிருக்கேன். Find a safe way across. கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்க்கணும் கேஸ். ஏதாவது நெருப்பு எரியிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா பார்ப்போம். Incendio.
கொஞ்சம் விட்டா போதும் கைஸ், டக்குன்னு இடுது. கொஞ்சம் விட்டா போதும், ஏற்றி தள்ளிடுது அது. மேலே வழி ஏறதுக்கு வழி இருக்கா? மேலே ஏறதுக்கு வழியில் போலியே. மேலே ஏறதுக்கு வழி இல்லை போலையே. அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. Incendio. ஏற முடியாது போலையே. ஏறதுக்கும் வழி இல்லை, என்ன பண்ணுறது? லெட்ஸ் see. Depulso. Accio. போட்ட என்ன ஆகும்? Wingardium Leviosa. என்ன? என்னது இது? Accio. Wingardium Leviosa. என்னது ப்ரோ இது? ஓ, இது இப்படி வைக்கலாமா? இப்படி வச்சு ஏறலாம், இப்படி வச்சு கூட ஏறலாம் போலையே. ஓ, ஐ திங்க் பார்ப்போம், வரும் சொல்லுங்க, நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். Accio. ஓ, இதை வச்சு கூட நம்ம ஏறலாம் போலையே. எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல. Wingardium Leviosa. எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல செட் பண்ணிக்கோங்க. Accio. Wingardium Leviosa. ஓகே. ஏய், நின்னுட்டு பாப்போம். அப்படியே இருக்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. Leviosa. வெங்காடியம் லெவியோசா தான் ஒர்க் ஆகுது, பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. ஏய், படிக்கிட்ட நிற்குது. ஐயோ, இப்போ இது ஓகே. நம்ம எப்படி மேலே ஏறுறது? அதான ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது. இப்போ இது ஓகே, எப்படி நம்ம மேலே ஏறுவோம்? அதான் நான் பார்க்கேன். Accio. Wingardium Leviosa. இது ஓகே, பட் இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி ஏறுறது? ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி ஏறுறது? அதான கொஸ்டின் Rickety மார்க். bone bridge complete. இது ஓகே, எப்படி ஏறுறது? ஏறிட்டோம். பாடா, ஏற முடியாது நினச்சேன், பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்களேன், இந்த போன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் எனக்கு புரியுது. ஓகே, நைஸ். கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணிட்டேன். ஓகே, கரெக்டாக இருந்துச்சு. Accio. Open. Chest. Collect. ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். வந்துட்டோமா? நம்ம அவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கே வந்துட்டோமே. அப்படி பார்த்தாலும் நம்ம அவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கே வந்துட்டோம். ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சுட்டு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு கேஸ். வெங்காடியம் லெவியோசா இதை யூஸ் பண்ணி இதை வச்சு இந்த இடத்துல செட் பண்ணால் போதும். இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இங்கே வச்சா மட்டும் போதும். எஸ், பார்த்தீங்களா? வச்ச உடனே அது ரெடி ஆகிட்டு. அங்கே நம்ம போனதுக்கு இது ஒரு பலனாக யூஸ் ஆகிட்டு. இது இப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் இருக்குது பாருங்க. Wingardium Leviosa. எவ்வளோ தூரம் போகணும்? இன்னும் மேலே வர போகணுமா? ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஸ்டில் பார்ப்போம். இங்கே ஒரு ரூம் இருந்துச்சா? இந்த ரூம்லேயும் கொஞ்சம் இருக்குமே. நான் இருக்குது. Accio. Wingardium Leviosa. ஓ, வாடா, வெளியே அங்கேருந்து வாடா அங்கேருந்து வராமே உட்காந்துருந்தா எப்படா? ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். அவ்வளோதான், ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஓப்பன் ஆகிட்டு. இதுக்கு தான் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் போல. நானும் எதிர்பார்க்கல. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் டேனியல், ஹவ் ஆர் யூ டூயிங்? ஃபைன் ப்ரோ டேனியல். ஓகே, உள்ளே போகலாம். எப்படி உள்ளே போனால் பார்த்தீங்களா? இப்போ இதெல்லாம் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் எனக்கே புரியுது. ஓகே, வாங்க ஃபைட் பண்ணலாம். Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse.
I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. இது எப்படின்னா வந்து இம்பீரியோ கட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து எனிமீஸ் அதிகமாக இருக்காங்க, அந்த டீம் வந்து நீ அவுட் நம்பராக இருந்தாங்கன்னா அவுட் நம்பராக இருந்தோம். இப்போ நாம ஒருத்தர் இருக்கோம், எனிமி வந்து ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா எனிமியை இந்த கர்ஸ் மூலமாக இந்த ஒரு ஸ்பெல் மூலமாக நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும். கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவனை நமக்காண்டி ஃபைட் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ அதுதான் இந்த கர்ஸு. கண்டிப்பாக நான் ஸ்பெல் கற்றுப்பேன். I did prefer not land. Oh, I like to land. இதெல்லாம் லேண்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இது கண்டிப்பாக நான் லேண்ட் பண்ணுறேன். Yes, I like to land Imperio Curse. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. பாப்போம், கற்றுக்க போகிறோம். கற்றுக்க சொல்லி விட்றா. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Okay. நான் பார்த்துக்கிறேன், அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்டான்பா. நீ சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் போதும், சொன்னால் மட்டும் போதும். அவ்வளோதான். இம்பீரியோ அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸ் கைஸ். There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. ஓகே, ஃபஸ்ட் இது நம்ம முன்னாடி இந்த ஸ்பெல்லை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லாமே பெட்டராக தான் இருக்குது. எதை தூக்கி வைக்கிறதுக்குனே தெரியல. எதை தூக்கி வைப்போம். திரும்பியும் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அன்லாக் பண்ணிட்டோம். நம்மளோட எல்லா ஸ்பெல் ஸ்லாட்டையும் அன்லாக் பண்ணிட்டோம். எண்ட் ஆஃப் த லைவுக்கு வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஃப்ளிப்போண்டோ இருக்குது, அடவடா அந்த அடவடா கரபராவா அந்த ஸ்பெல் மட்டும் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாத்தையுமே நம்ம அன்லாக் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணியாச்சு ஸ்பெல் ஸ்லாட்டில். இப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை ஸ்பெல் இருக்குது? என்னவா 4 7 8 11 15 19 19 22 24. இன்னும் 2 ஸ்பெல் தான் அன்லாக் பண்ணால் மொத்த ஸ்பெல்லையும் நம்ம அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இம்பீரியோ. ஓகே, இது நமக்காடி ஃபைட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். நமக்காடி ஃபைட் பண்ணுதா ஃபைட் பண்ணலையா அப்படியே மாட்டிட்டு இருக்குது. என்ன இருக்குது? நமக்காண்டி ஃபைட் பண்ணுன்னு பார்த்தா ஃபைட் பண்ண மாட்டாங்க. சாவு ஃபைட் பண்ணுன்னு பார்த்தா அது ஃபைட் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டு இருக்குது. இதுக்கு தான் நான் உன்னை கூப்பிட்டு வந்தேன். நான் வர்றா. Find the relic. Depulsor. Boom bust. Bombarda. தப்பிக்க முடியாது. ஓகே, நான் இந்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Levioso. Wingardium Leviosa. வாய்ப்பு இல்லை. இது இந்த சைடு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சைடு தான் போய் ஆகணும். அந்த சைடில் தான் நம்ம இப்போ வந்தோம். எந்த சைட்லேருந்து நம்ம வந்தோம் எனக்கே மறந்து போச்சு கேஸ். எப்படி வந்தோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் லெட்ஸ் சி. இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Wingardium Leviosa. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Accio. ரெலிக்கை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெலிக் தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். Wingardium Leviosa. எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு நினைக்கிறேன். இது வெளியே வந்துச்சா? இது வெளியே வரல. Accio. வாட்? எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு உள்ளே போய் இதாக எடுத்து ப்ரோ. I don't know, but let's see. Accio. திரும்பி உள்ளே போயிடுதா? எஸ், ஃபைண்ட் த வே த்ரூ த பேரிகேட். ஃபைண்ட் த வே த்ரூ த பேரிகேட். That worked.
Keep going. ஒன்று ஒன்றா தான் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஒன்று ஒன்றா யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரே டைம் யூஸ் பண்ணனால தப்பாக போயிட்டு. பட் ஓகே, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று ஒன்றா யூஸ் பண்ணும் போல. Accio. எது பெரியது? ஐ திங்க் இதே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes? No? Yes. Door open up. Open up. Door open. இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணோம். என்ன ஒன்று கொஞ்சம் இருக்குது ப்ரோ. சரி, Wingardium Leviosa. என்ன ஒன்று கண்டிப்பாக தேவை. என்ன ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுது. ஒன்றே போதுமா? இல்லை என்ன ஒன்று தேவை. இல்லை ரெண்டு போதும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இல்லை இன்னும் ஒன்று தேவை. அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறது? ஓப்பன். Accio. नो वेट करो भाई. இந்த சைடு போனா தெரியும். இந்த சைடு போய் பாப்போம். Bombarda. இந்த சைடு போனா தெரியும். Bombarda. Protego. Glacier. Defendo. Imperial. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Wingardium Leviosa. Glacier. Protego. Incendio. Defendo. Capulso. சரியா அடிச்சாங்க. Imperial. அந்த அடிக்கிட்டு கேஸ் மாற்றி மாற்றி அடிக்கிட்டு. ஓகே, நல்லா ஸ்பெல் தான். நல்ல ஸ்பெல் தான். மாற்றி அடிக்கிட்டு. ஐயோ, அவெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன். Glacier. Defendo. Incendio. Never knew spiders can make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Bombarda. Find the way through the barricade. அதுதான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது எலும்பு கூட்டு இருக்கான்னு பார்க்கேன். எலும்பு கூட்டு இருந்தால் இங்கிட்ட அட்டை போட்டு வந்துடுவோம். அங்கே போய் எதை பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஏதாவது எலும்பு கூட்டு இருக்கான்னு பார்ப்போம். எலும்பு கூடு இல்லை. ஏதாவது ஒரு எலும்பு கூடு கொடுங்கடா. ஒரே ஒரு எலும்பு கூடு கொடுங்க. அன்ஐடென்டிஃபை ஐட்டம் ஏகப்பட்டது கிடச்சிருக்கேன். நம்ம போக நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கேமோட எண்டு வந்துட்டோம். ஐயா வணக்கம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் நண்பா. ஹாய். இந்த கேமோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட். Revelio. இந்த கேமோட எண்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ. அது தெளிவாகவே தெரியுது எனக்கு ஆல்ரெடி. இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. Accio. Capulso. எலும்பு கூடு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கான்னு பார்க்குறேன் கேஸ். பிகாஸ் எலும்பு கூடு இருந்தாலும் நம்மளால ஏதாவது பண்ண முடியும். This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. லெஜெண்டரி ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க கேஸ். அப்பா, இந்த முடிஞ்ச உடனே நம்ம ரூம் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் போகணும். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய்.
வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஏய் நீ ஒன்று உள்ளே வரணும், என்ன வெளியே போக சொன்ன? ஏன்டா அப்படி பண்ணுற? ஏன்டா அப்படி பண்ணுற? Revelio. வெளியே போகிறதுக்கு இப்படி போக முடியாது. ஓகே உள்ளே போகலாம். என்ன ஒன்று இருக்குது நமக்கு அந்த வழியோடு தான் அது தப்பிச்சு போகிறதுக்கு அதான் வழி கேஸ். ஒரே வழி தப்பிச்சு போகிறதுக்கு அது மட்டும் தான் ஒரே வழி. ஆனால் அந்த வழியில் அந்த ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் தப்பிச்சு போக முடியும். அதுக்கு தான் நான் இதை ரெண்டில் எப்படியா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி கேஸ் பார்ப்போம். இன்னொன்று எங்கே? ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஆக்கியோ இருக்குது. ஆக்கியோ நான் Accio. ஒன்னே ஒன்று வேணும் ப்ரோ. இது ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும் தான், இது ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும் தான் கிடைக்கும். Revelio. இதில் ஒன்று இருக்குது. எஸ், இதை ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும் தான் கொடுப்பான். இந்த ஒன்றுக்கு நான் எப்படிப்பா இதை எப்படி முடிக்கிறது தான் யோசிக்கிறேன். முடிக்கணும். Accio. வேற தான் இருக்குது அந்த இடத்துல. வேற ஒன்றுமே 1 2 3 4 அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கான். Accio. I'll be quieter than a joggernaut. Debolso. இன்னும் ஒன்று வேணும் ப்ரோ. ஆனால் இது எப்படி எடுக்கிறது? இதை ஓப்பன் பண்ணுறது தான் டவுட்டே. வாட் சுட் ஐ டூ? யாருக்கா தெரியுமா இது எப்படி முடிக்கணும்ட்டு? Incendio. Glacius. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்கு. ஓய் இப்போ புரியுது கைஸ். இப்போ தான் புரியுது. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன்னா பாருங்கள். இந்த இது கீழே ஒரு சிம்பிள் இருக்குதா? இப்போ தான் பார்த்ததுக்கப்புறம் தெளிவாக தெரியுது. இதுக்கு கீழே ஒரு சிம்பிள் இருக்குதா? இது கீழே ஒரு சிம்பிள் இருக்குதா? இப்போ அந்த கேட்டில் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்களேன். கேட்டில் 2 சிம்பிள் இருக்குல்ல. இந்த 2 சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான், அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து அன்லாக் ஆகும். ஓகே, ஐ ஃபைண்ட் இட். ஓகே ஓகே. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். இந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வட்டமாக இருக்கிறது எங்கன்னு பார்க்குறோம். வட்டமாக இருக்கிறது எங்கே? எஸ், என்ன இருக்குது? இப்போ இதே ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் ஆகிடும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகிருக்குமே. எஸ், ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள். என்ன ஓப்பன் ஆகிருக்கா? இந்த இடம் பார்க்காம விட்டுருக்கேன். கியர் ஸ்லாட் ஃபுல்லாக கேட் ஸ்லாட் ஏதாவது கேட் ஸ்லாட்டில் ஏதாவது வேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம இப்போ எதை வச்சுருக்கோன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவோம். ஓகே, கேட் ஸ்லாட்டுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்? ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சா? இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணோம். இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் எதுன்னு பார்க்கணும். சர்க்கிள் என்ன இருக்குது? இதை ஓப்பன் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இப்போ அது ஓப்பன் ஆயிரும். அவ்வளோதான். அதுக்குள்ளே இது இருக்குது. நான் இதை சிம்பிளாக பார்க்காம விட்டேங்க. இவ்வளோ நேரம் அந்த சிம்பிளை பார்க்காம விட்டேன். போட்டா முடிஞ்சு ஓட்டு போடு முடிஞ்சு. எலும்பை வச்சே பேரிகேட் ரெடி பண்ணுறோம். நைஸ். You are head and shoulders above these bones. Nicely done. ஃபைண்ட் த ரிலிக். என்னமே ரிலிக் கண்டுபிடிக்கணுமா? என்னமே ரிலிக் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் மெயின் கோஸ்டாகவே. பேசிக்காக இதுதான் மெயின் கோஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் போன டைம் முடிச்சது வந்து மெயின் கோஸ்ட் கிடையாது. இதுதான் மெயின் கோஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நிறைய பசில் இருக்குது. ஆட்கள் வராங்க. ஒன்று நமக்கு ஃபைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்.
மாற்றி மாற்றி ஃபைட் பண்ணிட்டு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Glacius, Defender. Levioso. Depulso. ஓய்யோ சரியா இருக்கு. Incendio. Protego. யாரா நீங்க? Imperio. Incendio. Glacius. Defender. கோடு அதான் எல்லாரையும் வெடிக்க வச்சுருக்கோம். Incendio. Protego. Glacius. Defender. முடிச்சிட்டோமா For a எல்லாரையும்? moment there I thought that'd never end. முடிச்சிட்டோமா? எஸ் முடிச்சிட்டோம், எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். ரிலிக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு எஸ்கேப் ஆக வேண்டியது. எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் பெரிய கொஸ்டின் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் அப்புறம் பெருசாக இருக்குது. இது சைடு கொஸ்டின் கிடையாது, இதான் மெயின் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும். Incendio. Incendio. Revelio. இது வந்த வழி, அது வந்த வழி. ஓகே, இதுக்குள்ள என்னதான் பார்ப்போம். Second welding potion, gear slot. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Coin. Revelio. Revelio. ஏதோ கொடுத்துருக்கான். கலெக்ட் relic. கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க guys relic. எத்தனை relic இருக்குது? Sebastian. Sebastian, The look. relic. Relic. Look. கண்டுபிடிச்சான் relic. Could it be? relic கண்டுபிடிச்சிட்டோம். வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல. Anything else? Nothing. Okay, Sebastian கிட்ட பேச வேண்டியதான். இதுதான் guys main question என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Side question கிடையாது, இதுதான் main It question. matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. We should leave the relic alone. We need the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Okay, கிளம்பலாம் இந்த இடத்த விட்டு. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Hey! இது யார் ப்ரோ? அது யார் ப்ரோ? அது யார் ப்ரோ? வந்துட்டானா ஓமினஸ்? ஓமினஸ்? Ominous. ஓமினஸ் எப்படி வந்தா? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. எங்க போனாலும் வந்துட்டே இருக்கா? Leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, எங்க போனாலும் Ominous, வந்துட்டே but இருக்கான் I'm ப்ரோ. taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்றாங்க. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. ஃபைட்ல இருந்து Can't believe this. தலைவன் நம்ம எங்க போனாலும் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்றான். அதுவும் இந்த அன்ஃபர்கிவபிள் கட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? அத நம்ம கத்துக்க கோஸ்ல தான் எல்லா டைமும் வந்துட்டு இருக்கான். ஓகே, இவட பேசுவோம், என்ன சொல்றான்னு பாப்போம். How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. I can side with you. Okay, very well. Let's talk with Sebastian. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. அவன்ட பேசும்போது அப்படி பேசிக்கலாம், இவன்ட பேசும்போது இப்படி பேசிக்கலாம். I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact.
Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. திரும்பி அவன்கிட்ட பேசணுமா? I hope I don't regret this. Okay. Sebastian, Escape ஆக வேண்டியதான். we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. இந்த இடத்தோட கிளம்பலாம். What? Ominous? I'll explain on the way. Come on, let's go. இந்த இடத்த விட்டு இப்போ கிளம்பணும் கீஸ் பார்ப்போம் வாங்க. ஐயோ இடத்த மாற்றி வந்துட்டேனே. சரி வர போஸ்ட்லேயே கன்ஃபியூஷனோட தான் வந்தேன். இப்போ போக போஸ்ட்ல எப்படி இருக்கு போது தெரியல. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. மேலே போகிறதுக்கு வழி வந்துட்டோம். இந்த இடத்த விட்டு உள்ள வரதே கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு. இப்போ வெளியே போகிறது அதை விட கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் போல இருக்குது. வந்துட்டோமா வெளியே போகிறதுக்கான வழியில் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யாரா இவன்? நமக்கு முன்னாடி எப்படா இவன் வரான்? ஓ செபஸ்டியன் எப்படா இங்கேருந்து வந்த ப்ரோ? இவன் எப்படி வந்தான்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. பட் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டான். நம்ம பின்னாடி தான் வந்துட்டு இருப்பான்னு நினச்சேன். என்னமோ ப்ரோ போங்க. என்னென்னோ பண்ணுறான்னு. அடே சுற்றுற வழியிலே சுற்றிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதனால தான் வர மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் புரியுது. போன இடத்துலையே போயிட்டு இருக்கோம் போல இருக்குது. அதனால தான் தலைவன் நம்ம பின்னாடி வராமல் இங்கேருந்து வந்திருக்கான் போல. டேய் உனக்கு தான் வழி தெரியும்ல, அப்போ நீ என்ன கூட்டிட்டு போக வேண்டியதானே. அதை விட்டுட்டு இவன் பண்ணுறாள் அப்புறம் ஐயா. இதுவா இந்த இடம் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் திரும்பி இந்த இடத்துக்குள்ள வரணும் கேஸ். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம் ஃபைனலி. அப்பாடா திரும்பி இந்த இடத்துக்குள்ள வரணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் ஏதாவது இந்த க்ரீன் ஃப்ளேமா ப்ளூ ஃப்ளேமா அது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடும். நம்மளோட ரெண்டு அன்ஃபர்கிவபிள் கஸ்டமர்ஸ். Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. Return to the field. He was troubled, Sebastian. Field. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. எங்க போனா இப்போ? I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. இது எப்படி வந்துச்சு, ஏன் இப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல. பட் ஓகே பார்ப்போம், ரோலில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே செட் ஆயிட்டு. கேஸ் சேவை பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. No beast. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. ஏதோ ஃபைட் நடக்குது போல இருக்குது. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் கேஸ் மெயின் கோஸ்டே வச்சிருக்கோம். சைடு கோஸ்டா வச்சிருக்க கூடாது. They're under attack. Under attack. Let's hurry.
ஃபைட் நடக்குது, நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம். யார் கூட ஃபைட் பண்றீங்க? யாரா நீங்கலாம்? யாரா எங்க இடத்த அடிக்கிறது நீங்க? விட மாட்டேன்டா உங்கள. Imperio. We have to fight. Keep out of sword reach! Confringo. Do you? Bombarda. Cadego. Bolsho! What are you doing? What is that? ஃபைட்ட போறோம். Think you're clever? Bombarda. I'll get you for that! You'll not win here. Confringo. Levioso. We've got them. They'll retreat. Glacier will make them retreat. Depulso. போன் எல்லாரையும் காலி பண்ணு. Defender. போன் பண்ணு. போன் சாவு. Handling it. யாரா எங்க டீம்மேட்? யாரா எங்க ஆட்கள் அடிக்கிறீங்க? நீங்க யாரா ஃபர்ஸ்ட்? Depulso. Sit back! Keep out the way! Glacis. Defender. Confringo. Sword reach! Uncle! Confringo! நம்ம இவங்க ஆன் அண்ட் இவங்க போல இருக்கு. Closing in! Bombarda. Levioso! முடிச்சுட்டா எல்லாரையும். அவ்வளவுதான். என்ன இவளுக்கு என்னாச்சு? கத்த ஆரம்பிக்கிறா. ஐயோ ஆனுக்கு ஏதோ ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். இவனும் ஒருத்தன் வாரான். கில் பண்ண வரானா? பாப்போம். நம்ம தடுப்போமா இல்லையான்னு பாப்போம். வந்துட்டு இருக்கான். ஐயோ கில் பண்ண வரான். Imperio. ஓ இம்பீரியோ அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸ். ஓகே. ஓ இவங்க அது யூஸ் பண்ண போது ஏதோ நடக்குது பாருங்க அவனுக்கு. பாப்போம். ஓ அவனோட வைத்தியம் அவன் கிளிக்கிறான். ஓகே அவனோட வைத்தியம் அவன் கிளிக்கிறான். செபஸ்டியன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் விசாடாக மாறிட்டு இருக்காங்க. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. காப்பாத்துறான்டா. From all of us. பாவிகளா பாவண்டாவே. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்துறான். What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. பாவம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்றது? இவனுக்கு என்ன சொல்றது? You did right thing. You may have been wrong choice. என்ன சொல்றது? That's goblin going to kill. சரி பாப்போம். There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Okay, போய்ட்டு வா. நான் போய் பேசிக்கிட்டு தான் இவன்ட்ட. நீங்க எல்லாம் இருக்குதா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேவையானது எல்லாத்தையும். சரியான ஒரு ஃபைட்டு. அது பார்க்கல. டக்குனு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. வந்து காப்பாற்றிட்டோம் எல்லாரையும். லவ் இட். இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ற. ஓ இதுதான் அந்த கிரீன் ஸ்கிரீனோ. நான் போய் பேசிக்கிட்டேன். தம்பி. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian went too far, I know, but saved his sister. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. Oh. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. Okay, இதுக்காண்டி அத unforgivable சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. நாங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ஹெட்மாஸ்டர் சொல்லிடுவான்ட்டு. நீ சொன்னா எனக்கு என்ன, நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். I like unforgivable, forgivable spell guys.
நல்லா இருக்குது. நம்ம காப்பாற்றிருக்கோம், அதை விட்டுட்டோம் பண்ணுற அளப்பறையை பாருங்கள் சார். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம எத்தனை மிஷின் முடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஐயோ, இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேனே. எத்தனை மிஷின் கொஸ்ட் முடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இது அமித் கிட்ட பேசணுமா? ஓகே, அமித் கிட்ட அப்புறம் பேசுவோம். அடுத்தது இது முடிக்கணும்னு நினச்சேன், முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். ஹெக்கு ஓகே, டாக் டு த பிரி. ஓகே, இது நம்ம அவன்கிட்ட பேசணும். ஓகே, பிளே த சம்னர் கோச். திரும்பி இது மேட்ச் நடணுமா? சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம இதுதான் பண்ண போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் அன்ஐடென்டிஃபை ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயங்களையும் போட்டிருக்கோம். போர்ஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம், அதையும் போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அன்ஐடென்டிஃபை கியர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது? போடுறா கியர்ஸை. அப்பா ஏகப்பட்டது வந்திருக்கு கேஸ். செம்ம கேஸ், எல்லாமே நல்ல பவர்ஃபுல்லானது தான் வந்திருக்குது. குட்டிச். ஓகே, போய் பார்ப்போம் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் வாங்க. இதை யாரா கேட்டது வந்துட்டேன். எஸ், தேவையில்லாதெல்லாம் நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும், அதையும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓ 4 கம்மியாகுது 8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேஸ். 4 கம்மியாகுது 8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரி, இதை போட்டுப்போம், வேறு வழி இல்லை, போட்டுக்கலாம். இதை மற்ற 3ஐயும் நம்ம டிஸ்மெண்டில் பண்ணிடலாம். அண்டு ஃபேஸ் ஃபியரில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். இது கம்மியாகுது, இது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் ஆனால் 4 கம்மியாகுது. 13 இன்க்ரீஸ், 4 கம்மி. 13ல் 4 கம்மி. இது ஒன்று. அஃபென்ஸ் கம்மி, டிஃபென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. போட்டுப்போம். தொப்பி தொப்பி தொப்பி. 7 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 5 6 கம்மியாகுது. வேண்டாம் வேண்டாம், எல்லாம் வேண்டாம், எல்லாம் வேண்டாம். 7 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 6 கம்மியாகுது. அஃபென்ஸ் கம்மியானால் நமக்கு செட் ஆகுது. அஃபென்ஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும். சரி, இருக்கட்டும். இதில் இது இருக்கட்டும். அடுத்தது வேறு இதில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது லெவல் 27 போனால் தான் அவனுக்கு கொடுப்பானா? அடான் கொய்யால லெவல் 27 போடுவாங்க. இது 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. க்ளோத் 7 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 4 மைனஸ். 7 4 இன்க்ரீஸ் 4. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ட்ரெஸ்ஸு மைனஸ் மைனஸ் அப்படியே இருக்குது. இதுவும் அப்படியே இருக்குது, இதுவும் அப்படியே இருக்குது. ரெண்டும் சேம் தானே ப்ரோ? ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குதா? ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. ஓகே, சரி, முடிச்சாச்சா? சேவ் போட்டுக்கலாம். நம்மளோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்கும் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். டெட் அண்ட் லீஃபேடு. இதில் என்ன கலெக்டு? இதுவும் கலெக்டு. இது வேண்டாம். இது என்னது? மேக்ஸிமம் கலெக்டு. இது என்னது? கலெக்டு. இது கலெக்டு. இது கலெக்டு. கலெக்டு கலெக்டு. சேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் வேண்டாம். இதுவும் போர்ஷன் ரெடி பண்ணதுக்கு மட்டுமே நம்ம ஏகப்பட்டது ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் போல இருக்குது. நைஸ். சரி, ஓகே. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. தேவையானது மட்டும் நம்ம வச்சுக்கணும். பட் ஆனால் அதையும் மறந்துட்டேன். ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டேன் கேஸ். மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? ட்ரெஸ் மறந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். எனக்கு இது பிடிக்காது. அப்பேரன்ஸ் நம்ம மாற்றிக்கலாம். அப்பேரன்ஸ் நம்மளால் மாற்ற முடியும். நம்ம இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணதை அப்போ வச்சு அப்பேரன்ஸ் மாற்ற முடியும். I like this. இது நம்ம ஹைட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். இது வரைக்கும் ஹைட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை நம்ம
தொப்பி நம்ம போட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹைட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இதோட அப்பேரன்ஸையும் மாற்றிக்கலாம். எனக்கு இதில் இன்னொரு அப்பேரன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் இது ஓகே, இது ஓகே. மேக்கிங் இதுவா? இது இல்லை, இது இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது. ஓகே, போகலாமா? அடுத்த மிஷினுக்குள்ளே போகலாம். இது என்னது? ஸ்பீக் த செபஸ்டின் வித் அண்டர் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக செபஸ்டினே வந்துட்டு இருக்குது. பண்ணிக்கலாம், பட் இவன்ட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அண்ட் ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம இது பண்ண வேண்டியிருக்குது, விற்க வேண்டியிருக்குது. அதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம், விற்றுட்டு அதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Thunder Boras is ready to purchase. A wise decision. Thank you. Sell. Okay. Here you found him. I hope to see you again. Farewell for now. Polama தலைவன் இறந்ததுமே இப்போ நம்ம அலோகோமோராவோட லெவல் 3 வந்து அன்லாக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? அலோகோமோராவோட லெவல் 3 அன்லாக் பண்ண போறோம். Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. Okay, I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. You are no better than Mr. Moon, my apologies. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. So, concept symbol thank you.
கிளாட்வின் மூன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, இவரும் அந்த கிளாட்வின் மூணும் ஒரே கிளாஸு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர புள்ளியாக இருந்திருக்கான். ஸோ இந்த ஸ்கூலை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவனை ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டெரிஃபிங்கான ஸ்டாச்சுவை பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி அவனுக்கு பக்கம் வச்சிருக்கான். ஸோ அதை பார்த்து அவனுமே பயந்துருக்கான் கீஸ். இதான் கான்செப்ட். புரிஞ்சுதோ? இப்போ நம்ம கிளாட்வின் கிட்ட பேசணும். பேசினா அழகமுறாவோட 3வது இது கிடச்சிடும் நமக்கு. Faculty Tavern. இந்த மிஷினை முடிச்சிடலாம். இந்த மிஷினை உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா. இதை எப்படின்னா ஆஃப்லைனில் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் கேஸ். எல்லாத்தையும் ஆஃப்லைனில் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க கேஸ். வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் எனக்கு இது சொல்லி தருவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதான் இப்போ தான் நடக்குது. I've learned who's behind the demiguise statues. It was someone you bullied. It was your It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. திரும்பி அதே தான் பண்றாங்க பாருங்க. I don't think he liked the nickname. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever man. I'd no idea he was so devious. I must go on congratulating. Congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. விசிட் பண்ண போறானா? ஓகே, நமக்கு இப்போ அன்லாக் ஆயிருக்கு. இது முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அழகமுறாவோட லெவல் 3 இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அழகமுறா கற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அலோகமுறா இதுக்கப்புறம் நம்ம லெவல் 3 யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஐ திங்க் இது முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அது முடிஞ்சு. இப்போ சமணர் கோட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்த ஒரு மேட்ச் ப்ளே பண்ணுவோம். இது ஒரு நார்மல் காமெடியான ஒரு இது ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இதையும் சமணர் கோட்டு எங்கே இருக்குது? ஓகே, இது வந்து நம்ம வெளியே போகணும். இந்த இடத்துல தான் இருக்குதா? என்ன இருக்குது? ஒரு ஃபன்னியான கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடலாம். கேஸ் லைவை பார்த்தீங்கன்னா லைவை லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. கேஸ் லைவை பார்த்தீங்கன்னா லைவை லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சமணர் கோட் வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு இது கேஸ். இதை லைட்டாக ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடலாம். திரும்பி நம்மளை சேலஞ்ச் பண்ண வந்திருக்கானா இல்லை இது ஸ்டாஃபா? Hello, I don't believe we've met. Pleased to meet you. Samantha. I'm Samantha. Oh. Looking forward to beating you at Summoner's Court today. Oh, Shall we begin? Okay, பண்ணிக்கலாம். I'm ready. Yes, I'm ready to play. I'm ready. Then let's get summoning. பண்ணிடலாம். இது என்னன்னு தெரியல, பட் அவன் ஃபர்ஸ்ட் அவன் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் போலயே. எக்யூப்ட ஆக்யூவை கற்றுக்கணுமா? நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருப்போம் நினைக்கிறேன். என்ன இருக்குது, பட் ஸ்டில் ஒன்று போட்டால் போதும் கேஸ். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. இவ கதை முடிஞ்சு. ஃபர்ஸ்ட்லேயே முடிச்சு விட்டோம். முடிஞ்சு. That was sensational. Accio. அவ்வளோதான், ஃபர்ஸ்ட்லேயே முடிஞ்சு விட்டோம். வந்துட்டா ப்ரோ, அப்படியும் பக்கத்தில் வந்துட்டா. ஆனால் ரெண்டாவது ஒன்று கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பார்ப்போம். ரெண்டாயிரத்தை பண்ணுறேன். You'll have to do better than that. Accio. வின் பண்ண முடியாதா? Yes. வின் பண்ண முடியாது ப்ரோ. வின் பண்ண முடியாது. டிரா பண்ணலாம். Accio. டிரா பண்ணிட்டேன். How am I to top that? A draw?
That simply won't do. Rematch. A rematch then. Okay, rematch பண்ணிக்கலாம் வா. ஒரே தப்பு பண்ணிட்டேன் guys. ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். மட்டும் மிஸ் ஆயிட்டு. ஒண்ணே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். Good match. Care to have another go? Yes, let's go. But of course. Splendid. அட்ரா நீ அடி சமந்தா அடி. Accio. Not bad bro, not bad. Yes. 30 பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கே இவன் ஜாலியா சுத்துறானா எனக்கு புரியல கேஸ் எப்படின்ட்டு. Accio. 50 பாயிண்ட் ஓடு வீட்டுக்கு. That was sensational. Accio. Bro. ஐயோ நமக்கு ஈக்குவலா வரா போய்வா. நமக்கு ஈக்குவலா வராளே. சிக்கன் வராளே. டேய் தள்ளி விட்டுட்டு. You have to do better than that. ஐயோ வீடியோ தள்ளி விட்டுட்டேன். டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. சே இது ஒரு சின்ன கேம், இந்த கேம்லயே போய் அடி வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஐயோ. Accio. திரும்பின்றா. How am I to top that? ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் எப்படியே வெளிய போயிடுது. அத மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா கரெக்ட்டா That இருக்கும். simply won't do. A rematch then. ஓகே ரீமேட்ச் பண்ணலாம் வா. சமணர் கோட் டை அகைன் டை ஆயிடுங்க गाइस. ரெண்டு டைமும் நம்ம ஒண்ணு மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் गाइस. அந்த ஒண்ண மட்டும் எப்படியே போயிட்டனா கரெக்ட்டா இருக்கும். சீரம் முடிக்கிறோம். வா டைம் வா. But of course. Splendid. வா சீரம் பண்ணு. வெளிய போயிட்டு வெளிய போறனா கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணிக்கலாம். சரி வெளிய போகாத நினைச்சு அதை எடுத்தேன். அது வெளிய போயிட்டு. சமந்தா பண்ணே. ஓய் கத்துவளை போ. ஓய் சூடிட்டு. Yes. Accio. You have to do better than that. ஒரே ஒரு பலூன் என்ன வெறுப்பேத்துதே. சீ bro. டென்ஷன் ஆகுது bro எனக்கு. You have to do better than that. Accio. வின் பண்ணிட்டா bro. சரி திரும்பி பண்ணணும் guys. திரும்பி இதை முடிக்கணும். சரி ரெண்டு டைமும் வெளியே போயிட்டு. 70 பாயிண்டா ஏதா ஒன்று உடச்சேரியும் guys. எதையாவது உடச்சேரியும் எல்லாத்தையும். Accio. That was sensational. How about that? I won. திரும்பி ரீமேட்ச் வா. Good match. Care to have another go? Yes, இத முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன். இவ கொஞ்சம் டென்ஷன் படுத்துறா bro. Splendid. இந்த டைம் கரெக்டா முடிக்கணும் guys. வாங்க. 3ஆவது ரவுண்ட் 4ஆவது ரவுண்ட் வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட்ல டிரா. நான் 3ஆவது ரவுண்ட் தோத்துட்டோம். 4ஆவது ரவுண்ட் முடிக்கணும் guys இதுல. Accio. ஏதாவது ஒன்று வெளியே போச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். வெளியே போயிட்டியா அப்பாடா இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வராது. நார்மலா போட்டா போதும். நான் இதுக்கப்புறம் நார்மலா போட்டாலே போதும். வாங்க. Accio. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம வின் பண்ணலாம். கன்ஃபார்ம் வின். That was sensational. Accio. Yes. பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்தா போதும் கேஸ். இதுக்கப்புறம் ஒரு 100 பாயிண்ட் 110 பாயிண்ட் கிட்ட வந்தா போதும். அவ்வளவுதான். நான் அவ்வளவுதான் 50. இதுக்கப்புறம் நம்ம தான் வின்னு. How am I to top that? Accio. டூட்டலா. Yes.
இப்போ 80 பாயிண்ட் தான். நம்ம இந்த பால் வெளியே போனா கூட பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வின் பண்ணிடுவோம். பட் வெளியே போகக்கூடாது, வெளியே போகக்கூடாது. இது ஒரு 50 எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். 50 எடுக்க முடியல, பட் ஒரு 40 எடுத்துட்டோம். நல்ல ஒரு பாயிண்ட் தான், பரவாயில்ல. 40ல் 30 எடுத்துருக்கோம். How am I to top that? That settles it then. வின் பண்ணிட்டோம் ஃபைனலி. 4வது ரவுண்டில் வின் பண்ணியிருக்கோம் 130 பாயிண்ட் எடுத்து. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல தோத்து போயிட்டோம் பாத்தீங்களா, மறந்துட்டேன். Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. திரும்பி இந்த பேட்டில் ப்ளே பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். திரும்பியும் இந்த சமணர் கோட்டுக்கு வருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்ப்போம். அடுத்த கொஸ்டின் எதுக்கு போகலான்னு பார்ப்போம். அடுத்த கொஸ்டின் என்ன போகலாம்? டிஸ்டன்ஸ் 7 ஸ்டெப் தான் திரும்பி பேசணுமா? இது முடிச்சா நமக்கு ஃப்ளிப் ஒன்ட்டா கிடச்சிடும். இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஸ்பெல்லுமே கிடையாது, இந்த ஸ்பெல் மட்டும்தான். அப்புறம் செபஸ்டின் கிட்ட போனால் அந்த ஸ்பெல் கொடுப்பான், அடப்ரா கடப்ரா. இது பண்ணுமா? இது பண்ணிடுவோமா? இது ஒரு மெயின் கொஸ்டின். இதை முடிச்சுட்டு வேணா அது போமா? பாப்பி இதை முடிச்சுட்டு வேணா அதுக்கு போகலாம். இது ட்ராகன் எக்கு. இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு போகலாம். டேலண்ட், நம்மளோட டேலண்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 2 டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. இதை வச்சு தான் வாங்க முடியுமா இப்போதைக்கு? பம்பாண்டா, டிசென்ட், கிளேசியஸ் மாஸ்டர், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். இதா பண்ணால் தான் கிடைக்குமா? முடியாது படா. ஓகே, இதை பண்ணிப்போம். அந்த போச்சர் செக்கா அந்த ட்ராகன் எக்யூபி பண்ணுவாங்க. 200 மீட்டர். நீங்கள்லாம் ப்ரூம் ஸ்டிக்கில் பறக்க மாட்டீங்க. நீங்கள்லாம் ப்ரூம் ஸ்டிக்கில் தான் பறப்பீங்க. நான் ப்ரூம் ஸ்டிக்கில் பறக்க மாட்டேன். ஹைவிங்கா ஹிப்போகிரிஃபா அதில் பறப்பேன் நான். நியூ கொஸ்ட் அவைலபிளா? இப்போ தான் ஒரு கொஸ்ட் போயிட்டு இருக்கோம், அதுக்குள்ளே இன்னொரு கொஸ்ட் அவைலபிளாம்ப்பா. அதுக்குள்ளே இன்னொரு கொஸ்ட். ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? மனுஷனாடா நீங்கள்லாம். ஹாக்மீட்ஸ்குள்ளே தானே? ஹாக்மீட்ஸ்குள்ளே போகாது கைஸ், நான் மறந்துட்டேன். ஹாக்மீட்ஸ்குள்ளே போகாதே. லெவல் 2 ஓகே. லெவல் 3 ஏதாவது இருக்கா? லெவல் 3 அன்லாக் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணுமா வேண்டாமா? She stands her ground, that woman. I'll give her that. டிராகன் எக் ஒன்று நம்ம எடுத்தோம். அந்த டிராகன் எக் நம்ம கொடுப்பான்னு நினச்சேன் கேஸ். அவன் நம்ம கொடுக்க மாட்டான் போல. டிராகன் எக்கை வேற வண்டியே கொடுத்துருவான் போல இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, டிராகன் எக்கை வேற வண்டியே கொடுத்துருவான் போல. பட் ஓகே. Like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well then, how do you track the dragon flight? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. நம்ம எடுத்த டிராகனை திருப்பி கொடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். டிராகன் எக் திருப்பி கொடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் அதோட மதர் கிட்ட கொடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். And she's likely frantic about her egg. இந்த கஷ்டம் தான். நம்ம எடுத்துட்டு வந்த டிராகன் எக் கொடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். அதை நம்மளே வச்சுக்கலாம் நினைச்சேன். Here we are. I do think this is where we'll find her.
The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Hi bro, Shall we see if Lokesh, she's home? Nandagopalan, hi We bro, only hi. need to return her egg. Sally, oh, return Padanuma. Seem like danger, sound like simple enough. Seem like dangers. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. Bro, where She'll game podiya? understand Ama why bro, we're and here 5 game once she irukudhu. sees her egg. Then we can be finished with the poachers Varum once and for so, all. யோசிட்டு Horizon 5 கார் கேம் இருக்குல்ல அது இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம் நான் முடிக்க போறேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறேன் என்னோட 2 டேஸ்ல முடிச்சிடுவேன் அப்புறம் வந்து WWE இருக்குது 2K26 இருக்குது ரெசிடென்ட் சிவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஒரு 5 லைவ் பண்ணேன் அப்புறம் முடிக்காம இருக்கேன் இதை முடிச்சோன்னா அதான் போடணும் அப்புறம் வந்து ஃபுட்பால் இருக்குது ஒரு 5-6 கேம் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ ஸ்டோரி கேம் ரெடியாக இருக்குது 1 by 1 பண்ணுவேன் கேமிங் வீலுமே இருக்குது ப்ரோ கேமிங் வீல் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னா இப்போ கேப்பை இதை மாத்திரம் ப்ரோ கேமிங் வீல் இருக்குது Horizon 5 கார் கேம் கேமிங் வீல்ஸ் தான் பண்ணுவேன் நாளைக்கு மோஸ்ட்டாக நான் கேமிங் Horizon 5 தான் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேமை முடிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போகிறேன் 2 டேஸில் முடிச்சிடுவேன் அதனால தான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் வை நாட் கீப் த எக் நம்ம ஏன் கீப் எக் வச்சிருக்கக்கூடாது I don't suppose you've thought about keeping it, have you? வேற கேம் இருக்கு ப்ரோ நிறைய கேம் இருக்குது நிறைய கேம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் Wolverine Just as bad as the poachers. பேரானது Wolverine அப்புறம் 2 தமிழ் கேம் ஏதோ வரப்போகுது இல்ல அந்த தமிழ் கேம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய கேம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று மணி நேரம் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஸோ லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லைக் பண்ணிட்டு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஓகே டிராகனை பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு வாங்க டிராகனை பார்க்க போகிறோம் Let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. ஸோ பேசிக்காக நம்ம என்ன கேட்டோம்னா இந்த டிராகன் எங்கே நம்மளே வச்சுக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா போச்சிருக்கோம் அப்படி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா போச்சிருக்கும் நமக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ சார் ப்ரோ இப்போ டிராகன் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போக போகிறோம் வாங்க நான் டிராகன் எங்கே எனக்கு வச்சுட்டு டிராகனை ப்ரீட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் இப்படி ஆகிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சார் டிராகன் கிடைக்குமா கேஸ் இந்த கேமில் Above us. பறக்குது கேஸ் Did make it பறக்குது home safely. பறக்குது டிராகன் பறக்குது It looks as if she wasn't collared like the other dragons. டிராகன் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணுமா கேஸ் நானே இந்த டிராகன் எங்கே வச்சுக்கலாம்னு நினச்சேன் கேஸ் பட் இப்படி ஆகும்னு எதிர்பார்க்கல சார் கடுப்பாக இருக்குது கேஸ் இந்த கேமில் டிராகன் நமக்கு கிடைக்காதோ போன லெவலில் டிராகனை காப்பாற்றணும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ அந்த டிராகன் நம்ம காப்பாற்றுற டிராகன் தான் வந்துட்டு இருக்குது நான் வருது பாருங்க நம்ம காப்பாற்றுற டிராகன் நம்ம காப்பாற்றுற டிராகன் Poor தான் thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. ஓகே தேங்க்ஸ் சார் ப்ரோ வெயிட்டிங் ஃபார் சன் ஆஃப் தஞ்சை தஞ்சை சன் ஆஃப் தஞ்சை கேம் தான் ப்ரோ அந்த கேம் தான் நிறைய கேம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டிராகன் இப்போ வந்து அதோட எக்கை தட்டிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. ஆட்கள் இருக்காங்களா முன்னாடி Stays that way. At least until we've done Imperial. நீ ஃபைட் பண்ணு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ ஃபைட் பண்ணு ஓடு கடி ஓடு போடு ஃபைட் பண்ணு ஃபைட்டை போடு கில் பண்ணிட்டு ப்ரோ அசல்ட்டா அட்டாக் பண்ணுறாடி பவர்ஃபுல்லாக இல்லையா நீ கத்துது ப்ரோ அது ஃபைட் பண்ணுங்க மாற்றி ஃபைட் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் உங்களை சண்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் சரியாயிட்டா இது உடம்பு சரியாயிட்டா போடு சாவு உடம்பு I சரியாயிட்டு wonder how போல many they brought to capture. At least 10 usually. அப்பா இங்க பாருங்க போச்சஸ்லாம் இறந்து கிடக்குறான் பாருங்க ஏகப்பட்ட போச்சஸ் இறந்து How கிடக்குறான் charming. They keep in touch with each other. போச்சஸ்லாம் இறந்து கிடக்குறாங்க டிராகன் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு கைஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க hat wow nice hat டிராகன் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரிப்பேரோ பண்ணுமா ரிப்பேரோ நான் எங்கேயோ எடுத்து வச்சுருந்தேன் எங்கேயோ எடுத்தான் இருக்குது Reparo. There she is again. She's breathtaking. ரிப்பேரோ From a distance. நான் பறந்து வருது பாருங்க அங்கே எங்கேயும் பறந்துகிட்டே இருக்குது நம்மளை அடிக்காமல் இருந்தால் ஓகே தான்
நம்மள அட்டாக் பண்ணாம இருந்தா ஓகே தான் गाइस. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the Revelio. poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. Okay, dragon lucky for நெஸ்டுக்குள்ள us. போக போகிறோம். ஸ்பெல்ல மாத்திக்கலாம். ஓகே. நெஸ்டுக்குள்ள போலாம் பார்த்தா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஓடணும் போல இருக்கு. டிராகன் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அதோட எக்கை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். நம்ம ரொம்ப நல்லவனா இருக்கும் கைஸ். கெட்டவனா எல்லாத்தையும் பண்ணலான்னு பார்த்தா நல்லவனா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. என்ன பால்கடா. What's your step? She must have been starved to pick up a grapple. Or just raring for a fight. ஏய் இது என்னது? இது என்னது? என்னது ப்ரோ இது? உறைஞ்சி கிடக்குது. ஏதோ ஒரு பீஸ்ட் உறைஞ்சி கிடக்குது. என்னது ப்ரோ இது? ஏதோ ஒரு பீஸ்ட் உறைஞ்சி கிடக்குது. ஐயோ கைஸ் ஐயா பத்தி இங்க ஒரு பீஸ்ட். எத்தனை பீஸ்ட் செத்து கிடக்குது? உறைஞ்சி கிடக்குதா செத்து கிடக்குதான்னு தெரியல. செத்து தான் கிடக்குது மேபி. Quiet, what was that? What was that? வருது டிராகன் வருது. ஓடு. ஏய் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு டிராகன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். ஒரு கொடுக்க மாட்டானே. Get past the dragon and close to her nest. ஓகே நம்ம இப்போ அதோட நெஸ்ட் கிட்ட போகணுமா? அதை தாண்டி நெஸ்ட் கிட்ட போகணுமா? அங்க நம்மள அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்குது. பட் நம்ம அதை அட்டாக் பண்ண கூடாதா गाइस? நம்ம அதை அட்டாக் பண்ண கூடாதான். ஓ சாம்போ ஷாட். அது சாம்போ Whenever ஷாட். you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. இது ஒரு பைக்கு மூவ் பண்ண ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. சி கரோ பிடிச்சிது. நானும் எலும்பி நடப்பான்னு பார்த்தா எலும்பி நடக்க மாட்டேங்குது. அது ரெண்டே அட்டாக்ல முடிச்சு விட்டாங்க. அதனால தான் நமக்கு டிராகன் கொடுக்க மாட்டேங்கானா. ஒரு ஹெல்த்தையே முடிச்சு விட்டா ரெண்டு அட்டாக்ல. ஓகே இப்போதைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா இது கண்ணில் படாம நம்ம எஸ்கேப் ஆகும். எலும்பி நட ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ உன்னை எலும்பி தான் நடக்க சொன்னேன். எப்படி ப்ரோ அதுக்குள்ள அங்கே போனா? Wait here. I'll run ahead. எப்படி ப்ரோ அதுக்குள்ள? Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. பா அப்படி புறக்குறாங்க இந்த நெஸ்ட். இது என்னது இந்த எக்கை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் நம்ம. அதுக்கே அது இப்படி அடிக்குது நம்மள. அடுத்து எங்கே போகலாம்? எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கே அட்டாக் பண்ணுது நம்மள. ஒடிஞ்சு பா இந்த அட்டாக். டேய் உன்னோட எங்கே தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்? அமைதியாக உட்காந்துக்க. குழந்தை எந்த சைடு போகணும்? ஓ விடாது போலையே நம்மள. முடிஞ்சிடும்னு நினைச்சேன். இன்னுமே இருக்குது போல. ரெண்டு அட்டாக் தான் கைஸ். ரெண்டு அட்டாக்ல அது முடிச்சு விட்டுருது நம்ம எல்லாரையும். எங்க எனக்கு இடத்த காணோம். எப்படி அவ இப்படி போனாலும் Watch out! It's herding. She'll make Baba. Keep at it. We've just got to make it to the nest. சரிடா சரி சரி. எத்தனை அடிக்குது பார்ப்போம். ஒன்று இது ஃபயர் இதை மட்டும் கரெக்டாக கடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும். ஒருக்காத அட்டாக் பண்ணுது பார்ப்போம். நம்மளை அட்டாக் பண்ண விட மாட்டேங்குது. நம்ம அட்டாக் பண்ண கூட பரவாயில்ல.
அடுத்த இடத்துக்கு போக போறோமா? டேய் உன்னோட எக்க தான்டா நான் ரிட்டர்ன் பண்ண வரேன். என்னைய விட மாட்டேங்க நீ. I don't suppose she listened to reason. I normally try, but பறந்து வந்துட்டே இருக்குது. பறந்து வந்துட்டு இருக்குது. முன்னாடி வந்துட்டாரு இதுல. opening below. ஓவா அப்பா 3 டைம் அட்டாக் பண்ணிருக்கோம். இப்போ எங்க ஓடுறதுக்கு 3 டைம் அட்டாக் பண்ணுது. 1 2 3 ஓடுறா தம்பி. If we can ஓடுறா தம்பி. look underneath her. I think we're close. ஓடுறா தம்பி. அவ்வளவுதான். ஆமாடா. She's leaving. Quickly. Brilliant. வந்துட்டோம். எங்க தூக்கி வைக்கணும் அது சொல்லுங்க. There's the nest. We're almost there. எங்க வைக்கிறதுக்கு ரிப்பேர் யூஸ் பண்ணுமா? Why is every bridge here broken? ஆமா ஃபைட் நடந்துருக்குல, போச்சிருக்கும் டிராகனுக்கும் ஃபைட் நடந்துருக்குல, அப்படிதான் broken ஆகும். Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. மறந்து வருது திரும்பி நம்மகிட்ட. அடிச்சிட்டோமா? டிராகன் எக் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. வருது. ஓடு செமையா கத்து. பக்கத்துல வந்து கத்துது ப்ரோ. பட் இந்த எக்கு பொரியுதா? ஹேட்ச் ஆகுதா இல்லையா? ஹேட்ச் ஆகல. ஏய் கீழே விட போறாளா பார்ப்போம். அவகிட்ட தான் போகுது, நம்மகிட்ட வர மாட்டேங்குது. ஏய் நான் தான் அவனை காப்பாத்துறேன். ஒரு டிராகனை கொடுத்து வச்சா என்னடா அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்களா? அதான் வாயில கவிட்டு பறக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் பறந்துட்டு அவ்வளோதான். என்ன பண்றிய? ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி? That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. She tried to kill us. People don't give creatures enough credit, okay? Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I'm not ready to leave. Not at all. I'm ready to head back. I'm not ready to leave. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. Okay, இந்த இடத்த கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்க வேண்டி இருக்குது. மறந்துடாதீங்க, நிறைய விஷயங்கள் செக் பண்ண வேண்டி இருக்குது. அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது கடையிலான்னு பார்ப்போம். Revelio. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணவே இல்லை இந்த இடத்த, அதனால பண்ணிப்போம். கடையிலான்னு பார்ப்போம். அந்த இடத்துக்கு ஃபுல்லாக ரிட்டர்ன் போகணும் ஈஸியானா. இந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்துச்சு, அதில் எடுத்து போவாங்க. என்ன உட்காந்து போகிறாடா? நான் உட்காந்து உட்காரையா சொன்னேன். இப்போ ஒன்றே உட்கார சொன்ன மாதிரி உட்காருதா? ஓ அது தானே உட்காருது ப்ரோ. செஸ்ட் 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 ஆப்போசிட் போகிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா?
ஆப்போசிட் போறதுக்கு வழி இல்லை. Revelio. யாரா ஏன் என்சைட் போ வர மாட்டியா? சை. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஜெய் பை ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். இந்த இடத்துல செக் பண்ணுறது ஒன்றுமே சரி கிளம்பலாம் கேஸ். இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம். நம்ம ரிவார்டு கிடைக்குன்னு பார்த்தேன், ஒன்றுமே கிடைக்கல. கிளம்பலாம். I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Hey, ready to go? No. I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. ஏதோ கண்டுபிடிச்சா நினைக்கிறேன். என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னு தெரியல, பட் இதே ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கா. போலாம், இங்கேருந்து கிளம்பலாம் நம்ம. இதே ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கா கைஸ். நைஸ். I've been so blind. ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கா கைஸ். Bro, Beast, you are not taking about this in this the media. என்ன ப்ரோ மீடியா? In this the mediumனா மீடியானா என்னது புரியல எனக்கு. Chips in the hat, if you please. கொஸ்டின் என்ன மூணே மூணு கொஸ்டின். இந்த இதெல்லாம் முடிக்கணும். அக்யூர் ஆல் 3 காம்பேக்ட் பிளான்டு யூஸ் தம் சைமல்டேனியஸ்லி. அதான் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது, எப்படின்னு தெரில. Garlic wants me field test Chinese compact plan. அதான் எப்படின்னு தெரியல, ஒரே டைமில் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், அதான் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. இந்த ஃப்ளிப் அண்டோ யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஓகே. சரி, இந்த மிதம் பிடிச்சிக்கலாம். இதான் நம்ம மெயின் மிஷின் பிடிக்காமல் வச்சுருக்கோம். எல்லாரும் அந்த மெயின் மிஷினை பிடிச்சிக்கலாம். இப்போதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே செல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Revelio. நீ எங்கடா இருக்கியா? நான் பார்க்கவே இல்லைடா. போகிறதுக்கு முன்னாடி கியர்ஸ் இருந்துன்னா கியர்ஸ் செல் பண்ணிடலாம். நீ என்ன சொல்கிறான்னு தெளிவாக சொன்னால் புரியும் ப்ரோ. கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லு. கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் நண்பா. ஓ, ஈவெண்ட்டை போனால் நம்ம Revelio. வேற ஏதாவது கொடுக்க மாட்டேனா? இல்லைனா நீ இப்படி இருக்கா? I treasure those memories. What do we have here? A demiguise. டெமிகைஸா? அதான் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் டெமிகைஸ்லாம் தேவையில்ல, ஓட்டிடு. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Welcome. Extraordinary. I hope to see you again. I hope to see you again. பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது மெயின் மிஷினு. பக்கத்துலேயே தான் மெயின் மிஷின் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. பார்ப்போம். கியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எங்கடா இருக்குதா? இது இல்லை, இதான் நினைக்கிறேன். எஸ். வஸ்து ஸ்பீக் வித் அமிட். இங்கே வாங்க, அமிட்டை பேசுவோம் வாங்க.
அம்மிட் இங்கே தான் இருக்கான் போல, என்கிட்ட தான் பக்கத்தில் தான் இருக்கான் போல. ஹெல்மெட்டை பற்றி கண்டுபிடிச்சிட்டான் அம்மிட்டு, ஹெல்மெட்டை பற்றி அம்மிட் கண்டுபிடிச்சிட்டான். அம்மிட்டே அம்மிட்டே அமிட் அமிட் அவன் ஒரு கோப்ளின் கேஸ் அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கானா பார்ப்போம். நல்லா இருக்கான். அமிட் அமிட் அமிட். Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. Of course, How exciting. exciting. I mean, well... Might be dangerous. Might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Okay, how do you feel? Okay, let's go. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend, Lodgok. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. இது எனக்கு ட்ரை பண்ணா அது வேற ஏதோ விழுந்துட்டு. சரி ஓகே நம்ம போலாமா? அவன் லார்ட் ஹாக்ல தானே வெயிட் பண்ணுறான். எய்ட்ஸ் திங் ரொம்ப தூரம். அப்பா எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது. இதில் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்குதா பறந்து போகிறதுக்கு? இந்த இடத்துல பறந்து போக முடியாது. இந்த இடத்துக்கு போவோம். இப்போவே ப்ரூம் ஸ்டிக் வச்சு விளையாடுறீங்களா? விளையாடுங்க நான் போய் பறந்து போயிட்டு இருக்கேன். What do you have in store? Faster, high wing! பா என்னம்மா இது கொடுத்துருக்கேன். சரி நல்லா இருக்கலாம், சூப்பராக இருக்கலாம். No need to race now, my friend. நான் வந்துட்டாரு. எங்க இருக்காரு? நான் இருக்கான் தலைவன். தலைவா வெயிட் பண்ணு தலைவா. எங்க ஓடிட்டே இருக்கா? பேசணும்ல வந்துட்டேன். A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal.
Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. We are ready. Okay. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ப்ளூ ஃப்ளேம் ஓகே இதை ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு ஓ இவனும் நம்ம கூட வரானா நான் வரமாட்டான்னு நினச்சேன் பயந்தாங்குடி நினச்சேன் வந்து வாரானே பரவாயில்லையே வாரான் The door is looking at us. மறந்துட்டேன் ஓகே இந்த டோர் லுக் நம்மளால பார்த்துட்டு இருக்க டைமில் வந்து நம்மளால இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே இது இப்போ டோர் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் டோர் நம்மளை பார்க்காத டைம் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி மூடிடணும் மறந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க டோர் வந்து நம்மளை பார்க்காது நம்ம ஈஸியாக உள்ளே போயிடலாம் ஓப்பன் அவ்வளோதான் மைண்ட் நைஸ் உள்ளே போகலாமா கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Compulso. Accio. Goblin mine guys இது பேசிக்கா இது goblin mine என்ன வந்துட்டே இருக்குது வரிசையா என்னன்னு தெரியல பேக் இது மேல ஏற முடியாதோ ஓகே I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio.
search the Oh, evidence Jimmy, of just stay close to Ranrock me. Ranrock I've dealt with plan. worse enemies than these. ஏப்பா இத்தனை பேர் இருக்கான் எல்லாரும் இப்படி ஃபைட் பண்ணணுமா வேண்டாமா ஃபைட் பண்ணுவோமா வேண்டாமா ஃபைட் பண்ணுவோமா வேண்டாமா I nearly fell out of a cart at Gringotts. ஃபைட் பண்ணுவோமா வேண்டாமா Not like Let's get this over with. There you are. Rather a வரதி படிச்சு அட்டாக் பண்ணுவாங்க கேஸ் இவனை இவன் இப்போ கிட்ட வந்தான் எதிர்பார்க்கல நீ போய் ஃபைட் பண்ணு Bombarder. I shall defeat you no matter how you shape me. Glacius, defender. இவனை முடிச்சாச்சு அங்க ஆல்ரெடி நமக்காண்டி ஒன்று ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்குது I will make you pay. Incendiary. Bumble beneath my feet. Imperial. இவன் ஃபைட் பண்ணு நமக்காண்டி போய் ஃபைட் பண்ணு போ ஃபைட் பண்ணு ஓடு 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 அதான் அடிப்போ எல்லாரும் அடி இது என்ன இது ரெண்டு Petrificus totalis. பின்னாடி போனா இது இந்த ஸ்பெல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ நம்ம அவங்களுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு போனால் இதை யூஸ் பண்ணலாம் போலையே நான் இதை இவ்வளோ நாள் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை சை இவ்வளோ நாள் லேண்டில் இதை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கேன் பாருங்களேன் இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி கூட வச்சுருக்கேன் More than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. ஓ டிலூஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் டிலூஸ்மெண்ட் மறைஞ்சிக்கிட்டா அது தெரியாது நம்ம ஈஸியாக அன்லாக் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் இது பேசிக்காக கோப்ளின் மைண்ட் கேஸ் கோப்ளின்ஸ் உருவாக்குனது கோப்ளின்ஸோட அந்த டெக்னாலஜி எப்போவுமே புதுசாக இருக்கும் பேசிக்காக அதான் எப்படி வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே Revelio. Confringo. நெருப்பு போகுது I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer இவன் holidays. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கூட வாராங்க அதான் Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? I will get to the bottom of what they've been building down here. சவுண்டு கேட்குது கேஸ் Revelio. உள்ள ஆட்கள் இருக்காங்க அது தெளிவாக தெரியுது மேலே போனால் மேலே 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 நரம்பே பொண்ணு Confringo. Less humans to worry about. Imperio. Your service. Descendo. Wingardium Leviosa. ஐயோ I won't rest. Leviosa. Confringo. Glacius. பின்னாடி போனால் பெட்ரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் How dare you? Defender. Incendio. Leviosa! ஏன்னு சாவலையா செத்து போயிட்டியா சாவு Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? அடுத்த இடத்துக்கு போகலாமா இந்த இடத்த முடிச்சாச்சு அடுத்த இடத்துக்கு கீழே ஒரு இடம் போச்சு அந்த இடத்துக்கு தான் போனேன் இப்போதைக்கு நான் டனல் போகுது கைஸ் டனல் 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 If I'm translating this correctly, and I think that I am,
They're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Incendio. உள்ள ஆட்கள் இருக்காங்க. ஓகே. Hello? How now? Accio. Imperial. You up. Places. This is almost too easy. Incendio. Places. Why don't you come up here? Sambo. Places. Defender. Judge இவனையும் வேற How nice of you to stop by. Stop. Teach you nothing about jewelry. ஓய் நீ எப்படா உள்ள வந்த சொல்ல வேண்டியதானே நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்களே இன்னுமே நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்களா Rather unwise coming back. Incendio. Confringo. No! Defender. I hate Bravado. முடிச்சாச்சு இவனையும் முடிச்சாச்சு Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Accio. Confringo. Levioso. Wingardium Leviosa. Depulso. இது என்ன பண்ணணும் Accio. ஓ நெருப்பு 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 Confringo. இப்போ ஆக்டிவ் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் Accio. ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகுது ஒன்றா ஒர்க் ஆகுது now இருக்கு Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. ஏதோ பில்ட் பண்றாங்க गाइस என்ன பில்ட் பண்றாங்கன்னா நமக்கு தெரியல அத பார்த்துட்டு இருக்கோம் தண்ணிக்குள்ளே போணுமா ஆமா गाइस தண்ணிக்குள்ளே போணும் Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Incendio. Detain Lifa, detain it, detain it. Incendio. Final fight நடக்க போகுது நினைக்கிறேன் பாப்போம் What am I doing here? This patrol is worthless. Final fight. ஏய் ராண்ட்ராக்கா இது ராண்ட்ராக் வாரியர்ஸ் ஆ गाइस இதெல்லாம் ராண்ட்ராக்கோட வாரியர்ஸ் ஆ Yes, of course. Petrificus
இப்படி கூட பண்ணலாம் போலியே. இதெல்லாம் தெரியாம இருந்திருக்கனே இவ்வளவு நேரம். நம்ம இதை விட்டுட்டு டைரக்டா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கோம் गाइस. ஐயோ 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 ஐயோ. இப்படியே ஒவ்வொரு ஆட்களையும் கில் பண்ணிடலாம் गाइस. ஐயோ ஐயோ. இவர் டைரக்டா ஃபைட் பண்றதை விட இப்படியே யூஸ் பண்ணிடலாம் போல. இப்படியே ஃபைட் பண்ணிடலாம் போல. Who's out there? Oh, little moon calf. That was meant for me. Put me down. You little maggots, won't distract me. Let's get this over with. There you are. Put me down. Childish. Bombarda. Rather up, not quite. You're regret coming here. Think you're clever, don't you? Glacier, defender. I won't rest until you're Get away. Repulsor. Glacier. Insane. I should have been. Bombarda. Who do you think you are? Face the likes of me. Glacier. What is me? Repulsor. Glacier, defender. Incendio. Bombarda. யாரா அடிச்சா இப்போ என்ன? Don't worry about. No. I'm a goblin, not a toy. Confringo. Levioso. Glacier, defender. Descendo. Bombarda. You won't get away with that. Confringo. Leviosa. No! Wingardium Leviosa. I will make you pay. Glacier, defender. Think you're clever, don't you? Descendo. Protego. முடிச்சிட்டேன். இவனே முடிச்சிட்டேன் गाइस. வேற லெவல் ஃபைட். That should be the last of them. வேற லெவல் ஃபைட். இதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சு. இதுக்கு அப்புறம் எவனும் இருக்க மாட்டான்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. ஓ இது மறைஞ்சாதான் நமக்கு அடுத்த சைடு போக முடியும். மறைஞ்சிட்டோம். ஓகே முடிஞ்சு. முடிஞ்சு गाइस. அவ்வளவுதான். கரெக்டா முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Inspect. This is not good. They're building enormous drills. Bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. அதாவது இவங்க பேசிக்கா என்னத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரில்லை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இந்த மைன் ஹோல்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரில்லை வந்து உருவாக்குறாங்க गाइस. ட்ரில்லை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம். எக்ஸிட் ஆகணுமா, உள்ள வரணுமா, வெளியே போகணுமா? என்னடா நீங்க எப்படி இல்லாட்டீங்க? Lumos. நம்ம என்ன பண்றோமோ அதே தான் பண்ணுவியடா. கொஞ்சம் நீ யோசனை பண்ண மாட்டியா ஒன்றும்? There must be a quicker way out of here than retracing our steps. வழி எங்க இருக்குது? பாப்போம். ஏதோ வழி இருக்காங்க. Accio. நான் இருக்குது. ஓஹோ நம்ம வந்த வழியை மூடிட்டாங்க. அப்படி இந்த வழி இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி மேலே போய்க்கலாம். நம்ம வந்த வழியை மூடிட்டாங்க. அப்படி இந்த ஒரு வழி, இன்னொரு வழி இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி மேலே போய்க்கிட்டோம்.
I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Hello, Hamora. Hello, Hamora. இது என்னடா? ஏதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, நைஸ். We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Welcome sight indeed. Ooh, lift வந்துட்டோமா guys. Okay. வந்துட்டோம். அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. ஆக்ஸ்ஃபோர்டு வேலி, ஆக்ஸ்ஃபோர்டு. யாரா அவன் வெளியே இருக்கிறது? அமிட்டா வெளியே இருக்கிறானா? சரி, ஓகே. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Okay, Nanba. Without further ado, adieu. பேசலாமா நண்பா, பேசலாமா? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled. Smiled? And asked me to sit with her. Oh. Ooh. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock,
transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Oh, great war. Goblins ko wizard kind ka delo great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Okay. So இவனுமே ஃபர்ஸ்ட் ராண்ட்ராக் தான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். பட் ஒரே ஒரு விட்சி இவரை மாற்றிருக்காங்க. ஸோ தென் இவர் சேஞ்ச் ஆகிட்டார் இப்போதைக்கு. பட் ராண்ட்ராக் இனிமே அதே மாதிரி தான் இருக்காரு. Quest complete. ஓகே, இப்போ அடுத்தது என்னென்ன கொஸ்டின் அன்லாக் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று முடிக்கலாமா? இதை முடிச்சிடலாமா? ஸோ செபஸ்டியனோட மிஷினை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதான் லாஸ்ட் இதுக்கு செபஸ்டியனோட முடிச்சுட்டு நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க. கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ண போஸ்ட்ல ஏகப்பட்டது அன்லாக் ஆகுது. ஹெட் மாஸ்டர் ஸ்பீக் டு த போர்ட்ரஸ் மேப் சேம்பர். அகெயின் மேப் சேம்பர். பட் வேண்டாம். செபாஸ்டின். ஓகே, இது என்னது? ஆஃப்டர் ட்ரபிளிங் ஈவெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரிங் ஈவெண்ட் ஸ்கை லிமிட் செபாஸ்டின் வாண்ட் டு மீட் அண்டர் கிராஃப்ட். இது என்னடான்னு கேட்டேன். அது தெரியுதுடா. இது என்னதுன்னு கேட்கேன். ஸ்கை இஸ் த லிமிட். ஐ டோன்ட் நோ வாட். பட் செபாஸ்டியனோட மிஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்குள்ள லைவை முடிக்க போகிறோம். அவுல் வாட் லவ் அவுல் யாரோட அவுல் ஆல்பிஷ். ஹலோ அகெயின். ஐ ஸ்பெக்டாகுலர் நியூஸ். ப்ரூம் இஸ் அப்கிரேட் நீஸ் ரெடி. ஸ்டாப் பை த ஷாப் வென் யூ கேன். அகெயின் அப்கிரேடா? நம்மகிட்ட காயின் இல்லையே. இருக்குது 3000 காயின் இருக்குது. பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ ஃபைனலி இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு மிஷனை முடிச்சுட்டு இப்போ முடிக்க போகிறோம். லைவாக முடிக்க போகிறோம். I have thrilling news. I believe my next upgrade to be even more impressive than the last. Serranba. Hey, unnata. Hero yar. கடைசி மிஷன் கேஸ். இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வெஸ்ட் டவர்க்கே இப்போ தான் நம்ம அன்லாக் பண்ணாமல் சுற்றிட்டு இருக்கோமா எல்லாரும்? Oh dear, do you mind the tiles? Now what am I supposed to do? அங்கேருந்து இங்கே வரோம், இங்கேருந்து அங்கே போகிறோம். ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? வெறுப்பத்தாதீங்கடா. Undercroft. Hello Gamara. கேஸ் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, செபாஸ்டியன் கிட்ட பேசுவோம். Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft.
nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. "This will keep you safe," she said. "It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet." Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. ஓகே எவ்வளோ மிஷின் முடிஞ்சு கோஸ்ட் இந்த 3 இருக்குது. ஸ்கைஸ் லிமிட், ப்ரொஃபஸர் அசைன்மெண்ட், இதை மட்டும் முடிக்கணும். இதை மட்டும் எப்படி முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். இது அடுத்தது மேப் சேம்பருக்குள்ளே போக போகிறோம். அடுத்த மேப் சேம்பரு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்டாக போகிறோங்க. சீக்கிரம் முடிக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். காம்பேக்ட் 59%, கொஸ்ட் 60% வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 3 லைவ் வந்துச்சுன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம் கேஸ். 3 லைவில் டோட்டலாக முடிச்சிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம் கேஸ், 3 லைவில் முடிச்சிடுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சேட். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் கொஞ்சம் கம்மி. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும். ஃபைண்ட் த ஆஸ்ட்ரானபி டேபிள், அதுவும் கொஞ்சம் கம்மி தான். அன்லாக் லாக்டு சேலஞ்ச். லாக்டு சேலஞ்ச் என்னன்னு தெரில. லாக்டு சேலஞ்ச் ஃபீல்ட் கைட். ரொம்ப வைக்கிறமா 43% வந்துட்டோமா? இது என்னது? ஓகே guys, ஃபைனலி இந்த இடத்துல லைவ் முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் guys. Out of all the potions you've brewed. ஸோ நம்ம பீச் எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் அதிலிருந்து பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். எத்தனை பீச்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். எல்லா பீச்சையும் தடையை கொடுத்துட்டு தடையை கொடுக்குற பொருட்கள் நம்ம வச்சுக்கவே இல்லையே. தடவை கொடுக்குற பொருட்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு 2 குட்டி பிறந்திருக்கு கேஸ். 2 குட்டியாக 1 குட்டி பிறந்திருக்குது. பொருட்கள்லாம் நம்ம இதுலேருந்து வாங்கிக்கலாம். இதுலேருந்து பொருட்கள் வாங்கிட்டு லைவை முடிச்சுக்கலாம் கேஸ். கேஸ் லைவை பார்த்தீங்கன்னா லைவை லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. கலெக்ட். ஐயோ பாப்பா தெரியாத மாடிச்சிட்டேன். பாப்பா மனுஷன் பாப்பா தெரியாத மாடிச்சிட்டேன். ஸ்பெல்லை மாற்றி கிளிக் பண்ணிட்டேன் கேஸ். ஸ்பெல்லை மாற்றி கிளிக் பண்ணிட்டேன். இது குட்டி கேஸ். குட்டி குட்டி குட்டி.
இது மறந்துட்டு பார்த்தீங்களா, இது ஜோடி கொடுக்கணும் கேஸ். என்னடா மறந்துட்டேன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஜோடி இது கொடுத்துருக்கலாம், மூன் கேஃபுக்கு ஜோடி கொடுத்துக்கலாம். கரெக்டை தம்பி வா, உனக்கு நான் ஜோடிலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஜோடி ரெடி பண்ணுறேன். ஜோடி தரேன், ஜோடி 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 ஜோடி. நீ எங்கடா இருக்க? இன்ட்ராக்ஷன் கலெக்ட். இவனுக்கு ஜோடிலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த இது வந்து ஜோடி இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்குது. இதுக்கும் நம்ம ஜோடி ரெடி பண்ணோம். இது ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் பாடாக இருக்குது. இது கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஜோடி மட்டும் ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஜோடியை. எத்தனை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம்? ஏகப்பட்டது பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். இது மேலா ஃபீமேலா? இது வந்து ஃபீமேல் ஆர் மேல், ஐ டோன்ட் நோ. இது மேல் 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 மேல். ஃபீமேல் இருக்கான்னு பார்ப்போம் நம்மகிட்ட. மேல் ஆர் ஃபீமேல்? ஃபீமேல். வாவ், அகெயின் ஃபீமேல். இது ஃபீமேல், மேல் ஃபீமேல் ஃபீமேல். ஓகே, ஐ திங்க் இதை விட்டுருவோம், இதை விடுவோம். ஓகே, எங்கடா இருக்க? விட்டனா விட்டனா விட்டனா. சாப்பாடு கொடுக்கணுமா உனக்கு? சாப்பாடெலாம் கொடுக்க முடியாது, ஓடிப்படா. டேய், உனக்கு ஜோடி நாங்கள் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்க. எப்படி எனக்கு புரியல. உனக்கு ஜோடி நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உனக்குன்னு ஒரு ஜோடி செட் பண்ணி வச்சா நீ காமெடி இப்போ தூங்கிட்டு இருக்க அப்படி தானே? இதை இறக்கி விடுவோம் வாங்க. ப்ரீட் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்ப்போம். 29 நிமிஷம் சுத்தம். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோமா பார்ப்போம். பீஸ்ட்டு இதுக்கு ஜோடி இருக்குது, நான் இருக்குது. இதுக்கு ஜோடி. ஐயோ, இது ரெண்டு. நம்ம பஃப்கின் பார்த்தீங்கன்னா 1 வச்சுருந்தோம், 2 குட்டி போட்டிருக்குது. இதுக்கு மட்டும் ஜோடி. ஜாப்பர்னீல் மட்டும் ஜோடி கொடுக்கணும். மற்றபடி எதுக்குமே தேவையில்ல. ஸ்பேஸ் என்ன ஒரு ஸ்பேசிஸ் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இதை அப்படியே விட்டுட்டு அந்த இதுக்கு போவாங்க. கலக்காதே கலக்காதே மகனே கலங்காதே. இது குட்டியா? ஐ திங்க் இதான் குட்டியா இல்லை என்னன்னு தெரியல. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. குட்டி 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 குட்டி. ப்ரீடு பண்ணுறதுக்கு எந்த அவைலபிளாக இருக்குது? ப்ரீடு பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டில் எது ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம்? இதை ப்ரீட் பண்ணிப்போமா? இதை போடும். இது 30 நிமிஷம். ஓகே, ப்ரீட் ஆகட்டும். ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வளர்த்து விட்ருக்கோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரட்டும். இதுலேயும் நம்ம என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு? முட்டை போயிட்டுருக்குது. இதுக்கு 1 குட்டி, அந்த 2க்கு 1 குட்டி. ஹைவிங்க்கு மட்டும் இன்னும் 1 வேணுங்க. ஹைவிங்க்கு மட்டும் இன்னும் 1 நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும். பார்த்துக்கலாம். ஹைவிங்க்கு மட்டும் நம்ம இன்னும் 1 எடுத்து கொடுக்கணும். கேண்டி எடுத்துடலாம். இப்போ அந்த ஒரு இடத்துக்கு போவோமா? அந்த ஒரு இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். 3 இடம் இருக்குது கேஸ் நமக்காண்டி. பேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லைவை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க. ஓய் நண்பா. ஓகே, வேறு எல்லாம் எங்கே இருக்குது? என்ன இருக்குதா? ஓகே, கலெக்டு. வேறு எங்கே இருக்குது? இப்போ தான் பிறந்துருக்குது, கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஓகே, இதில் 4 இருக்குது. ப்ரீட் போட்டால் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது கேஸ். வேறு ஸ்பீசிஸே நம்ம ஆட் பண்ணல.
என்ன பண்ணலாம் தவளையை இறக்கி விட்ருமா? Professor Howard will never believe this. ரெண்டுமே மேல். நான் மேலே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்? ஓடிப்பாங்கடா. ஓகே, இதையும் பண்ணியாச்சு. உள்ளே போய்க்கலாம். இது இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும் கைஸ். Potion, Flash, Maximo, Thunder Boresக்கு இன்னும் ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆகுது. ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டு. நான் இப்போ எங்கே போவேன்? ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ்ஸு, இன்விசிபிலிட்டி, போர்டு இன்விசிபிலிட்டியை போர்ஷன் ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய வச்சுருக்கேன். ஐயோ எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு எனக்கு தெரில. பட் போர்ஷன் ஸ்டேஷன்லாம் ஏகப்பட்டது வச்சுருக்கேன் கீஸ். I don't have anything for this at the moment. ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம லைவ் முடிச்சிடலாம் கேஸ். இனி அடுத்த லைவில் அடுத்தெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் கேஸ். இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான். இன்னும் ஒரு 2-3 லைவில் நம்ம இந்த லைவ் மொத்தம் முடிச்சிடலாம். 2-3 லைவ் தான் இருக்குது கேஸ். மொத்தம் முடிச்சிடலாம். இந்த லைவை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். 2-3 லைவ் தான் இருக்குது கேஸ். பார்த்துக்கலாம். Okay, bye. Basic. இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்பெல்லாம் கிடைக்காது. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லுமே ஃபைட்டு தான். ஃப்ளிப்பண்டோ மட்டும் லேண்ட் பண்ணணும். மற்ற எல்லாமே ஓகே தான். ஃப்ளிப்பண்டோ கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடிச்சு கேஸ். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஸ்பெல்லும் கிடைக்காது. எல்லா ஸ்பெல்லும் நம்ம அன்லாக் பண்ணியாச்சு. ஒவ்வொரு ஸ்பெல்லையும் நம்ம இதுக்கப்புறம் பண்ணி காமிக்க வேண்டியது தான். பேலன்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் எண்ட் த கேம். ஓகே, பை.